Olá, tá começando o terceiro dia do evento A Nova Era da Economia do Future of Money, que conseguiu juntar os maiores especialistas do Brasil e do mundo para debater o futuro do dinheiro. Hoje tem entrevista com Sam Bankman-Fried, CEO e fundador da FTX e da Alameda Research. Tem painel com o Ron Paul, ex-gestor do Goldman Sachs, que se transformou em um dos maiores especialistas de criptoativos do mundo. Tem também a Camila Russo, CEO e fundadora do DeFi, uma empresa de mídia focada em DeFi, e muitos outros especialistas. Então, antes de ir para o primeiro painel do dia, aproveita para seguir as redes sociais do Future of Money e curtir o nosso conteúdo por lá. Esse é o melhor jeito de sempre se manter atualizado sobre os temas relacionados ao futuro do dinheiro. Vamos começar o dia hoje com DeFi para iniciantes. Como funciona na prática? O Open Finance chegou para evoluir a sua vida financeira. Agora a escolha é sua. Você quer o banco de sempre ou o melhor banco de investimentos do país? Os investimentos de sempre ou a experiência do BTG Pactual Digital com assessoria BTG? A conta de sempre ou uma conta corrente no BTG+, com um cartão que transforma seus gastos em investimentos, de forma 100% integrada? Aproveite o Open Finance e dê um BTG na sua vida financeira. A Nelógica atua no fornecimento de informações e no desenvolvimento de aplicações avançadas para o mercado financeiro, presente em 90 países, com plataformas voltadas tanto para a Bolsa de Valores tradicional quanto para o novo mercado de criptomoedas. Em 2020, a Nelógica lançou o Vector, a plataforma que une as melhores exchanges e pares de ativos em um único ambiente, para que os traders sempre tenham uma visão completa das melhores oportunidades do mercado. Conheça a Nelógica. Fala pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Felipe, especialista de investimento da Exame. Hoje eu estou com um convidado super especial, João Azim, da Escola Cripto. A gente vai falar sobre DeFi, principalmente DeFi para iniciantes. João, tudo bem? Muito feliz de ter você aqui, cara. Obrigado pelo convite, Felipe. Muito legal estar aqui falando para Exame sobre um tema tão importante, né? Que é entregar para mais pessoas aí ferramentas financeiras primitivas, né, do mercado financeiro tradicional para todos que quiserem utilizar com total permissão, sem precisar pedir com licença para ninguém. Isso é muito importante para as pessoas terem acesso a mais ferramentas financeiras. Maravilha. João, eu acho que vale a pena a gente já começar falando sobre o que é DeFi, o que é esse negócio de finanças descentralizadas, como que a gente consegue explicar de uma maneira bem simples para quem não é do mercado de criptomoedas. Tá, bom, DeFi é uma abreviação para Decentralized Finance, né, para finanças descentralizadas. Como eu falei anteriormente, são ferramentas financeiras primitivas, como swaps entre ativos, empréstimos, derivativos. Então, ferramentas financeiras que a gente já conhece há muito tempo, só que na blockchain, né? Então, a ideia de DeFi, ou muitas pessoas chamam também de Open Finance, né, de
de finanças abertas é tornar, então, ações, títulos, imóveis, seja lá o que for, interoperáveis, programáveis e combináveis em blockchains, né, em blockchains abertas. Então, dessa forma, o mercado de capitais se tornaria muito mais acessível e eficiente. Então, resumidamente falando, essa é a tese de DeFi, né, a tese de Open Finance. E aí a gente poderia continuar explicando sobre a importância do surgimento da Web3 para que finanças descentralizadas avancem, né? Então, você se conecta a essas aplicações financeiras descentralizadas, não mais colocando seu login, seu e-mail, seu endereço, tipo sanguíneo, nome da mãe, mas simplesmente conectando aquela aplicação a uma wallet Web3, a mais conhecida entre todos, eu acho, é a MetaMask. Então realmente as finanças abertas, né, para mais pessoas, porque diferente do mercado financeiro tradicional, onde as pessoas precisam passar por diversos processos para ter acesso a algumas ferramentas de investimento, aqui não. Aqui basta você conhecer a tecnologia, saber como utilizá-la para poder fazer uso dela. Então, isso para a gente é muito importante e faz muito sentido. Maravilha. E no ano de 2022, João, de 2021, eu vi que o DeFi cresceu bastante. Então, a gente teve muito investimento, bilhões e bilhões de dólares entrando nesse mercado. E agora a gente tem um ano de 2022 que pode ser um ano desafiador, já que os Estados Unidos pretende aumentar a taxa de juros, dar uma controlada na inflação lá. Como que você vê o desenvolvimento do mercado de finanças centralizadas agora nesse ano de 2022 com nesse novo momento da economia mundial? Cara, a DeFi se tornou mais popular entre as pessoas no final de 2020, né? Finalzinho de 2020 a gente teve ali a primeira onda de DeFi. A gente, como escola, já estava olhando para DeFi desde junho de 2019, ou seja, mais de um ano e meio antes, aproximadamente um ano e meio antes, porque a gente entendia o potencial que isso tinha. Então, final de 2020, isso começa então a ganhar mais força aqui no Brasil. E no mundo, né? De certa forma, as pessoas começam a entender isso. Depois, isso dá uma esfriada e agora volta com tudo, né? Nos últimos meses volta com tudo, por conta de outras blockchains surgindo, com aplicativos financeiros descentralizados também, e tornando essas ferramentas ainda mais populares. Por quê? Porque quando o DeFi se tornou popular, a gente teve um problema com a rede Ethereum, né? Que era onde as aplicações DeFi, as mais importantes, as mais seguras, estão, né? Não, eu ia falar estavam, mas ainda estão. Então, muita gente não tinha acesso àquilo, porque, bom, acesso tinha, mas não fazia uso porque as fees eram proibitivas, né? Não fazia sentido você fazer o swap numa DEX de $100 pagando uma fee de $50. Mas, em seguida, começaram a surgir, então, as outras blockchains, as alternativas ao Ethereum, né? Surgiu aí a primeira EVM, que foi a BSC, que é uma cópia que utiliza Ethereum Virtual Machine, então os dApps podem ser replicados para essa rede com fees muito, muito baixas, e aí realmente as pessoas começaram a entrar em DeFi com tudo, e aí começaram a surgir várias outras redes. Hoje a gente tem várias outras redes com ecossistemas DeFi muito, muito interessantes, e as pessoas estão aí utilizando a todo tempo, buscando os melhores APRs, os melhores APYs, né? Tem juros simples, tem juros compostos. Então, DeFi se popularizou a partir daí. Ethereum segue com o problema das altas fees. Dizem que vão resolver, né, com o The Merge e com o Ethereum 2.0. Não tenho certeza se vão resolver esse problema, porque reduzir as fees em Ethereum não resolve o problema das fees. Elas não vão se tornar baratas como são em outras redes, eu acho. Então, essas outras redes, elas surgem com esse papel, na minha opinião, né? Trazer finanças descentralizadas para as pessoas que têm um caixa menor, então que querem pagar centavos e não poucos dólares para utilizar essas ferramentas financeiras. Eu acho que essas ferramentas vieram para ficar, independente das políticas de juros do país que seja, né, da moeda que for. É bem verdade que essas decisões, né, têm impactado no nosso mercado, já que o nosso mercado está cada vez mais correlacionado, na minha opinião, com o mercado financeiro tradicional, especialmente nos últimos tempos, desde a entrada de muitos investidores profissionais, né, de fundos e tudo mais, e agora a gente sabe que tem fundos de pensão querendo entender como entrar em criptoativos, como investir em criptoativos. Então, eu acho que
esse movimento vai fazer com que o nosso mercado esteja cada vez mais correlacionado com o mercado financeiro tradicional. Então, quando a gente escuta uma notícia, né, de que querem aumentar a taxa de juros, então, nesse momento, o nosso mercado acaba sofrendo um pouquinho, porque parte dos investidores que estão aqui talvez queiram ter parte do seu capital no mercado menos volátil, no mercado menos arriscado, aí o dinheiro acaba saindo e o preço acaba caindo. Mas para os fundamentos do Bitcoin, para os fundamentos do que é DeFi, não mudem absolutamente nada. Essas decisões a respeito do aumento da taxa de juros, na minha opinião, acabam impactando no preço, porque tem muito investidor profissional que acaba movimentando o seu capital investido e vai diversificar e tudo bem. Mas do ponto de vista de fundamentos, tanto para Bitcoin quanto para DeFi, isso não muda em absolutamente nada. Isso não afeta em nada os fundamentos do Bitcoin ou os fundamentos de todo esse ecossistema DeFi que tá surgindo aí. Então, a minha opinião é essa. Impacta sim, a gente está vendo isso acontecer, mas impacta no preço, entendeu? Não impacta, pode aumentar no impacto do preço dos ativos, do Bitcoin, e aí acaba carregando isso para outros ativos, pode impactar no TVL das redes, né, no Total Value Locked dessas aplicações financeiras, então pode ser que esse Total Value Locked caia, né, porque as pessoas então talvez deixem de prover liquidez numa DEX ou reduzam as suas posições como provedores de liquidez numa DEX, mas isso em nada impacta o fundamento daquilo, em nada torna aquilo mais frágil, entendeu? Então, eu acho que tem influência, mas não vejo isso como um problema. Tem uma influência de curto prazo, de curto prazo, mas para longo prazo não muda nada na minha opinião. Maravilha, maravilha. Eu quero até puxar um ponto que você trouxe, que é a dominância da rede Ethereum. Antigamente a gente via muita gente falar, você tem que investir em Bitcoin e Ethereum, que você tem aqui um fundamento, uma estrutura já consolidada, e o resto você vai evoluindo os investimentos. No ano de 2021, a gente viu grandes redes crescendo, então a gente viu a Avalanche crescendo muito forte, a Terra Luna crescendo muito forte, a gente tem a Phantom chegando também, a Solana que disparou nos últimos meses, e eles estão tomando um pouco esse espaço de finanças descentralizadas, justamente pelos problemas da rede Ethereum. Como que você vê essa conquista de espaço? Você acha que é uma tendência ou você acha que não, a Ethereum vai voltar a ser totalmente dominante? Porque ela ainda é dominante, obviamente, mas a dificuldade da lentidão da rede, das altas taxas, dificulta bastante. A gente vê uma Solana que é extremamente rápida, com baixas taxas, claro que ela vai ter outros problemas, mas como que você vê essa tomada de espaço de novos protocolos? Cara, eu adoro esse assunto, velho. Eu adoro esse assunto mesmo. Assim, acho muito interessante a gente ver as coisas acontecendo, né? E o engraçado é que antes disso tudo acontecer, a gente já discutia internamente como isso aconteceria. E é engraçado porque as coisas estão acontecendo justamente como a gente previa. Ethereum, em primeiro lugar, é vítima do próprio sucesso, né? Muitas pessoas utilizando, então, para uma transação que você faz ali dentro ser executada, você tem que botar a sua transação na frente e você tem que pagar para isso, né? Porque no final das contas, quem confirma as transações vai pegar as transações de quem está pagando mais para aquilo acontecer. Então, Ethereum acho que é vítima do próprio sucesso. Identificada essa situação, eu acho que o surgimento de outras redes se deu por conta do problema em Ether, né? Se não houvesse esse problema em Ether, sinceramente, eu não veria motivo para outras redes surgirem. Mas, visto que isso é uma realidade, e eu não vejo esse problema sendo resolvido, sinceramente, nem com o Ethereum 2.0, porque, na minha opinião, reduzir o swap a fee de um swap, né, de uma troca entre dois criptoativos numa corretora descentralizada, de 60, 70, 80 dólares para 20 dólares, não é resolver o problema, na minha opinião. Porque para muitas pessoas ainda vai ser muito caro. Tem gente que tá fazendo swap de dois ativos que valem 10 dólares, entendeu? Então, ainda não vai ser solução. Ainda que caia para 5 dólares, ainda não vai ser solução. Se cair para 2,50, ainda não vai ser solução, porque tem algumas aplicações que você precisa interagir com o contrato muitas vezes. E aí você não vai interagir com o contrato muitas vezes se tiver que pagar 2, 3, 5 dólares toda vez, sabe? Então, eu acho que outras redes são inevitáveis por conta das características de Ethereum, ok? Dito isso, eu acho que no primeiro momento a gente achava, né? E é o que está acontecendo agora, que no primeiro momento surgiriam muitas redes
de todo lado, que é o que a gente está vendo acontecer agora, especialmente agora com o Polkadot, né? Porque Polkadot, cada parachain é uma blockchain, né? Então, tá surgindo muita rede, algumas com fins específicos, outras mais generalistas, que querem simplesmente resolver os problemas de Ethereum. Nenhuma delas resolveu o problema de Ethereum. Todas falam que resolve, mas nenhuma delas resolve. Todas elas têm algum problema. Todas elas dizem que resolvem o trilema, o que é mentira. Nenhuma delas resolve. Mas tudo bem. O que a gente está vendo é o surgimento de várias redes, né? E aí algumas redes com fins Ô, João, deixa específicos eu e te outras cortar mais. rapidinho. É que você Sim. trouxe um tema muito importante, que é o trilema. Você consegue dar uma pincelada até para quem estiver assistindo? Sim, o trilema diz que, né, a ideia do trilema é de um triângulo, né, que cada lado do triângulo tem uma característica, né? Um dos lados é a escalabilidade, o outro é velocidade, o outro é escalabilidade, segurança e descentralização, né? E basicamente o que essa tese diz é que você não consegue entregar as três coisas. Você entrega duas sempre abrindo mão de outra. Então, se você entrega segurança e velocidade, você abre mão de descentralização. Se você entrega descentralização e velocidade, você abre mão de segurança. Então, você não consegue ter os três, né? E todas essas blockchains que estão surgindo, elas dizem que resolvem esse problema, que é mentira, né? Elas já provaram sozinhas que não conseguem resolver esses problemas. Todas são unstoppable, todas são decentralized e não são, né? A verdade nua e crua é que não são. Então, ninguém resolve o problema de Ethereum. Quem fala que resolve está mentindo. Ninguém provou conseguir fazer isso. E com pouquíssimo estresse, já falharam. Imaginem com a quantidade de aplicações e de usuários que Ethereum tem. Então, eles têm que fechar a boquinha, botar o rabinho entre as pernas e se recolher a sua insignificância. Ethereum é Ethereum, essa é a minha opinião. Mas isso não quer dizer, na minha opinião, que não faça sentido o surgimento de outras redes, entende? Então, era isso que eu estava falando. Assim, estão surgindo redes com fins específicos, como é o caso como é o propósito das parachains, que vão utilizar a infraestrutura de Polkadot, e outras redes que querem ser como Ethereum. Então, elas são mais generalistas, mas elas talvez, por conta do momento em que elas estão, elas possibilitem a interação com os dApps pagando fees menores. Existem algumas diferenças de consenso, existem algumas diferenças de funcionalidade que podem fazer com que as fees sejam um pouco menores. E para alguns fins é importante que as fees sejam muito baixas. Era isso que eu estava falando. Para alguns fins, não adianta a fee de Ethereum cair de $80 para 2,50, para 5. Não adianta. Se eu estou, por exemplo, utilizando um jogo, né, que tem uma economia cripto, que eu vou ter que fazer o claim de um NFT, que eu vou ter que fazer o swap de um token fungível, e cada vez que eu faço isso eu vou ter que pagar a fee, 2,50, 5 não é suficientemente barato para funcionar. Então, para essas situações, outras redes fazem sentido, né? Todas essas outras redes são muito recentes, então são muito mais novas do que Ethereum. Ethereum está aí há muito mais tempo, tem dApps ali com TVLs, né, com valores ali dentro muito altos, que nunca foram exploitados, que nunca foram hackeados, e que são aqueles que os hackers tentam atacar a todo tempo, porque são os que têm valor maior travado ali dentro. Então a gente tem que separar Ethereum do resto, tá? Agora, eu acho, então a gente já pensava lá atrás que no primeiro momento surgiriam várias redes, que é esse momento que a gente está passando agora, mas naturalmente, em algum momento, isso vai acabar bifurcando em algumas poucas, na nossa opinião. Por quê? Porque a gente está vendo agora os dApps se tornarem multi-chain, né? Alguns falam em cross-chain, outros falam em ser multi-chain, mas são dApps que estão se adaptando a diferentes redes. E a gente já desenhava essa tendência, e ela está acontecendo. Tem vários dApps que estão praticamente em todas as redes. Se tu pensar em Curves, se tu pensar em SushiSwap, se tu pensar agora na própria Aave, eles estão cada vez em mais redes, o que é muito legal. Só que o que acontece? Eu acho que naturalmente, com o passar do tempo, tá? Isso não é agora. Eu acho que o que vai acontecer? O time de desenvolvedores vai perceber que, sei lá, 80% das pessoas que utilizam aqueles dApps estão em 3 ou 4 redes. Não estão em 15 redes. E o que eu acho que vai acontecer é que aí vai acabar. Então, nesse momento, a gente tem um momento de expansão de opções. E eu acho que ali na frente a gente vai passar por um momento de bifurcação. De redução. De redução de redes. Então, a partir do momento, por exemplo, que um time de SushiSwap percebe que 80% de toda a movimentação deles está em Ethereum, está em Avalanche, está em
sei lá, Luna em Phantom, por exemplo, tá? Vou usar isso como exemplo, tá? Não estou falando que serão essas redes. Eles vão acabar dizendo, bom, vamos concentrar os nossos esforços nessas 3 redes. A gente não precisa estar em todas. Então, eu acho que é isso que vai acontecer. E aí existem as blockchains para fins específicos, né? Que estão sendo construídas, por exemplo, pensando em jogos, outras que estão sendo construídas pensando somente em DeFi, outras que estão sendo construídas pensando em tribunais descentralizados de justiça. Então, são blockchains que eu acho que vão acabar sendo blockchains de nicho que talvez coexistam com essas generalistas. O legal é que é um assunto que ele é interminável, né? Então, a gente tem a Ethereum que vem se provando Interminável. Ela vai ter os seus problemas e aí você vai ver as promessas, né? Então, não, eu consigo resolver isso, vou ser mais seguro, vou ser mais barato, até que a demanda chega. Então, a gente teve o exemplo da Solana, que teve uma demanda muito grande e parou de funcionar. Então, assim, não era perfeito. Muito grande para a Solana, né? Muito grande para a Solana, né? Perfeito. E não então, aguentou. assim, se fosse uma demanda nível Ethereum, provavelmente não funcionava mais por um bom tempo, né? Eles demoraram quase 24 horas para trazer a rede de volta. Então, a gente começa a ver os problemas de fato quando a demanda começa a chegar. E nem a super demanda que a Ethereum já briga hoje. Exato. E aí, como a gente está falando de DeFi para iniciantes, se você visse um cara assim que ele quer entrar no mercado, ele acha muito interessante esse negócio de Ethereum, quais são os primeiros passos assim para quem está querendo começar nesse mercado de finanças centralizadas? O que a pessoa precisa começar a olhar para entender os básicos e já se envolver, interagir com contratos inteligentes e tudo mais? Cara, em primeiro lugar, eu sempre digo isso, e mesmo quando a gente fala de DeFi, eu acho que é o mesmo caminho. Tu sempre tem que começar entendendo o Bitcoin, porque na minha opinião, o Bitcoin é a primeira aplicação financeira descentralizada de todas. Se tu parar para pensar, o Bitcoin é uma aplicação financeira descentralizada, né? Um dinheiro descentralizado, livre da necessidade de confiar numa contraparte. Então eu acho que todo mundo deve começar estudando o Bitcoin, entendendo o Bitcoin minimamente, tá? Ninguém precisa ficar especialista em Bitcoin, até porque eu acho que ninguém entende o Bitcoin completamente. Tem pessoas que entendem mais, tem pessoas que entendem menos, mas ninguém sabe tudo sobre o Bitcoin. Mas você entender minimamente o Bitcoin, eu acho que é um primeiro passo. Entender por que o Bitcoin faz sentido, quais são os problemas que ele resolve, como funciona, né, a confirmação de uma transação, quem são os mineradores, né, qual que é o incentivo para os mineradores fazerem o que eles fazem. Aí você começa a entender toda a teoria de jogos do Bitcoin. Então eu acho que esse é o primeiro passo. Compreendido minimamente o Bitcoin, eu acho que tem que entender Ethereum, né? Entender o que são os smart contracts, e aí entender que Ethereum surgiu com esse propósito, entender o que são os dApps, por que o surgimento desses dApps financeiros são interessantes, e aí entender o conceito de Open Finance, eu acho que é bacana. Compreendido Ethereum, aí você vai para outras redes, porque daí compreendido Ethereum, basicamente você vai compreender a maior parte das outras redes, pelo menos todas aquelas que são compatíveis EVM, assim. Existem outras redes que têm conceitos bem diferentes, e aí são tanto quanto mais complexos, mas quando você entende como se conectar a um dApp, né, a importância de baixar uma MetaMask, quando você entende isso para Ethereum, você está entendendo para todo o resto. Né? Então, depois de compreendido Ethereum, se você for iniciar a utilização de dApps financeiros, né, de aplicativos de DeFi, a minha recomendação é que você instale uma outra rede na sua MetaMask, porque se você for começar utilizando o Ethereum, você vai começar pagando altas taxas. Não faz sentido. Então, para você começar a utilizar dApps financeiros, hoje faz sentido você começar por outras redes, entende? Então, você entende Ethereum, entende como funciona, mas você vai colocar a mão na massa utilizando uma outra rede. Você pode usar Phantom, pode usar Avalanche, pode utilizar Cronos, pode utilizar qualquer rede que seja compatível ao EVM, que você consiga instalar na sua MetaMask. Então, você vai daí, então, conectar aquela sua carteira Web3 a uma aplicação dessa rede e vai utilizar uma DEX, né? Vai trocar um ativo pelo outro. Você vai ver que o saldo que aparece naquela aplicação, na sua tela, é o saldo que você tem ali na sua MetaMask. Aí você começa a entender que uma coisa está ligada à outra. Né? Então, você pode, por exemplo, utilizar, por exemplo, uma Aave na Avalanche, né, que é uma plataforma de empréstimo, né, de borrow e lending. Você utiliza uma ferramenta dessa e você toma um empréstimo, você faz um empréstimo, você vai ver que o saldo que aparece ali na Aave, que é uma plataforma de empréstimo, é o saldo que tem na sua MetaMask. Aí você começa a entender que uma coisa está ligada à outra. Então, você consegue fazer testes nessas aplicações, nessas redes, gastando peanuts, assim, ó, centavos.
A Celo, por exemplo, é baratíssima. A Phantom é baratíssima. A Avalanche é relativamente barata, não é tão barata quanto essas, mas é barata também. Então, você consegue fazer vários testes. Então, testa valores pequenos, e para isso você tem que utilizar essas outras redes. Não faz sentido fazer isso em Ethereum. E aí, à medida em que você está mais confiante, aí se você tem valores maiores para aplicar, e se você quiser fazer a mesma coisa em Ethereum, aí você provavelmente vai estar pronto para isso, vai poder pagar uma fee de $30, $40 para emprestar ou para tomar um empréstimo de um valor mais alto. Aí passa a fazer sentido, ou para fazer um swap de um ativo por outro, numa quantidade mais alta. Né? Então, eu vou fazer um swap, por exemplo, de Ether para DAI de $5.000, e aí eu vou pagar $30 de fee. Ok, não é barato, mas ok. Agora, se eu vou trocar $100 e pagar 30 de fee, não faz sentido nenhum. Então, por isso, as outras redes têm um papel muito importante até para a própria Ethereum se desenvolver, na minha opinião. E eu acho que um ponto extremamente importante é que assim, o pessoal que quer entrar no mundo das criptomoedas, finanças descentralizadas, NFT e tudo mais, não é só comprar e ficar rico, né? Então, o que você trouxe aqui agora, você tem que ter curiosidade, vai ter que testar aplicações, vai ter que botar a mão na criar massa. MetaMask, Botar a mão na massa. é isso. Você vai ter que ser curioso, vai ter que ir testando. Não testa direto no Ethereum para você já não chegar perdendo muito dinheiro, mas abre uma carteira, uma MetaMask, faz umas transferências, compra, vende, entende Felipe, o que funciona. Fica à vontade. Posso falar uma coisa? É isso que separa especuladores de investidores. Na minha opinião, é isso que separa especuladores de investidores. Como é que você vai comprar um token de uma Uniswap se você nunca usou, se você não sabe como funciona? A pessoa entende o potencial de uma aplicação dessa utilizando ela. Eu vejo muita gente falando mal de Web3, né? De aplicações financeiras, especialmente a turma mais max, né? Que acha que só o Bitcoin presta. As pessoas nunca utilizaram essas ferramentas, elas não sabem como utilizar. Da mesma maneira, existem aqueles que investem em Uniswap, investem em MKR, investem em Aave e nunca utilizaram. Como é que você investe em algo que você não sabe como funciona? Você não pode nem criticar algo que você não conhece e nem investir em algo que você não conhece. Então, botar a mão na massa faz absolutamente toda a diferença. Se você quer ser só um especulador, a gente tem um puta mercado em frente aos nossos olhos. Mercado embrionário, cheio de oportunidades de todos os tipos que vocês podem imaginar. Desde comprar token, especular preço do ativo, até mercado de trabalho, até construção, até empreender. São bizarras as oportunidades que estão aqui na nossa frente. A diferença de você botar a mão nesse dinheiro que está em cima da mesa ou não é você realmente utilizar essas aplicações. Você pode só especular, e aí eu vou só lamentar por você, sinto muito, porque daí você vai estar otimista no momento em que o preço está subindo e vai ficar pessimista quando o preço está caindo e vai pensar assim, esse mercado aqui não é para mim. Ou você vai botar a mão na massa e você vai entender de uma vez por todas o que está nascendo aqui e as milhares de oportunidades que existem nesse mercado. Então, botar a mão na massa faz toda a diferença. Perfeito. É um mundo novo e quem começar a testar vai ter vantagem perante aqueles que vão chegar só depois que já tem o mercado desenvolvido. Muito bom. Os APRs, cara. Os APRs, por exemplo, para você prover liquidez para um par de ativos em Uniswap, né? Tem os APRs lá de 12, 18, 20%, né? Em outras redes, em redes mais novas, que são mais arriscadas, porque são mais novas, tem APRs lá de 40, 70, 80, né? Esses APRs, eles são assim hoje porque tem pouca gente. Porque lembra que as recompensas para quem participa desse ecossistema, elas são definidas, né? Elas são desse tamanho hoje porque tem pouca gente fazendo parte desse ecossistema. Quando várias pessoas novas entrarem, essa recompensa ela é dividida por mais pessoas, os APRs já não vão mais ser tão altos assim. Então, essa é a recompensa para aqueles que estão aqui agora, que estão no early stage, né, no estágio inicial de uma tecnologia que está nascendo. Apesar do Bitcoin, né, já ter aí 13 anos, apesar de DeFi ter se tornado popular há 1 ano e meio, 2, a gente está no começo disso tudo ainda. Então, estar aqui agora, sim, representa algum risco, né? Mas a oportunidade é inversamente proporcional. Se você está procurando um tipo de investimento
que o risco de perder é bem baixinho e de ganhar é gigantesco, esquece, eu não conheço. Normalmente, quando você tem uma grande chance de ganhar, quando o potencial de ganho ele é alto, é porque o potencial de perda também é. Né? Então, o que a gente tenta fazer, né, estando full time dedicados a esse mercado, é buscar aquelas oportunidades que o risco-retorno é interessante. Então, ou seja, que você tem aqui um ativo, por exemplo, que eu acho que é super seguro, que está entre os mais seguros entre todos os criptoativos, e que tem um puta potencial de valorização. No caso do Bitcoin, por exemplo. Eu acho que o mercado, o tamanho de mercado endereçado ao Bitcoin, segundo algumas teses, é um mercado de 100 trilhões de dólares. A gente está falando o Bitcoin é 100 trilhões de dólares, a gente está falando de Bitcoin. Eu não estou falando que o preço do Bitcoin vai ser esse, tá? Mas a gente está falando de Bitcoin acima de 4 milhões de dólares. Parece absurdo, mas era absurdo falar do Bitcoin a quase 70 mil dólares quando ele custava centavos alguns anos atrás. Então, existem grandes assimetrias aqui. Óbvio que no meio do caminho algo pode mudar, e aí o potencial preço, por exemplo, do próprio Bitcoin mudar. Mas quando eu olho para os fundamentos dos ativos que eu estou investido, as assimetrias são gigantescas. Tem muita oportunidade boa por aqui. Mas tem muito risco também. Então, para você correr menos risco, basicamente você tem que se debruçar sobre esse mercado e estudá-lo o maior tempo possível. Perfeito. Acho que toda evolução ela vai trazer os seus riscos, mas quando você tem uma super evolução, que hoje é igual você falou, no início era estranho você falar do Bitcoin a $1, $3. Hoje é estranho você ver um país adotando o Bitcoin como moeda legal. E daqui a pouco vai ser estranho você ver os principais bancos do mundo oferecendo tudo no mundo cripto para seus clientes. Exato. Então, assim, parece estranho até acontecer. Agora, quem está no início, quem está como pioneiro, está conseguindo pegar boas recompensas. A gente está no finalzinho aqui, eu acho que qual que seria o recado, João, que você dá aqui para quem agora gostou do assunto de finanças centralizadas, quer se aprofundar, assim, gostou desse tema e quer aproveitar essas oportunidades, né? Qual que é o recado final que o João pode deixar assim para essa galera? Cara, o recado final é estudar muito, buscar conteúdo de qualidade para você poder ingressar nesse mercado. Tem muito conteúdo gratuito de qualidade, basta você querer fazer, não tem nenhuma desculpa para não usufruir de tudo isso que está acontecendo. Você pode fazer isso sem gastar absolutamente nada, tem muito conteúdo gratuito. Claro, tem que tomar cuidado, né, para não acabar caindo num conteúdo, em conteúdos que prometem dinheiro fácil. Isso não existe por aqui. Se você está atrás de dinheiro fácil, é melhor manter distância desse mercado, porque daí é mais fácil você perder do que você ganhar. Mas se você quer ingressar nesse mercado da maneira correta, é estudar muito, colocar a mão na massa, experimentar sempre, começar sempre com valores pequenos para você testar todos os processos, porque os processos dentro dessa indústria são processos diferentes dos processos do mercado financeiro tradicional. Então pega um dinheiro pequeno, envia para compra numa corretora, saca da corretora e envia para uma MetaMask, conecta essa MetaMask a um DEP e experimenta. A experimentação com um valorzinho pequeno e muito estudo é o recado que eu deixo aqui para quem quer começar a usufruir de todas essas oportunidades que estão aqui bem em frente aos nossos olhos. Perfeito, João. Muitíssimo obrigado, cara. Muito feliz de conversar com você. Pessoal que está assistindo aqui, o próximo painel vai ser exatamente voltado a esse tema, tá? A gente vai entender se o futuro do mercado financeiro, os serviços financeiros vão ser descentralizados. Eu acho que o João deixou aqui bem claro que tem muito potencial para isso acontecer. A gente vai ter que ver como que o futuro vai entregar esse potencial para os nossos usuários, né? Mas mais uma vez, João, muito obrigado. Obrigado ao Future of Money pelo convite, tanto para mim quanto para o João. Eu estou muito feliz com esse bate-papo. E para quem está assistindo, já fica aí que tem muito mais conteúdo para ter nesse evento aqui. O Open Finance chegou para evoluir a sua vida financeira. Agora a escolha é sua. Você quer o banco de sempre ou o melhor banco de investimentos do país? Os investimentos de sempre ou a experiência do BTG Pactual Digital com assessoria BTG? A conta de sempre ou uma conta corrente no BTG+, com um cartão que transforma seus gastos em investimentos, de forma 100% integrada? Aproveite o Open Finance e dê um BTG na sua vida financeira.
Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um painel aqui da terceira edição do Future of Money. Espero que vocês tenham gostado dessa conversa com o Dantas de DeFi para iniciantes. Acho que casa bem com o tema desse painel que a gente vai começar agora, que é justamente se as finanças descentralizadas são o futuro do serviço financeiro. E para completar essa discussão, eu tenho a presença de 3 especialistas no assunto aqui comigo. Então eu vou aproveitar agora para dar as boas-vindas aqui para o pessoal. Eu vou começar pelo Vinícius Bazan, que é especialista em cripto lá na Empíricos. A Camila Rioja, que é lead da América Latina na Acelo. E a Rafaela Baraldo, que é CEO da Pods Finance. Então acho que a gente vai ter uma conversa bem produtiva sobre DeFi agora. Bem-vindos, pessoal. Obrigado. Obrigada. Obrigado pelo convite. Bom, eu vou já começar esse assunto. Acho que, como o painel anterior já falava um pouco dos básicos de DeFi, a gente não precisa entrar tanto nas explicações desse assunto, mas para quem não pôde acompanhar o painel anterior, só uma contextualização rápida. Quando a gente fala de DeFi, a gente está falando de finanças descentralizadas, que são serviços e produtos financeiros oferecidos sem intermediários, né, de forma automática, via contratos inteligentes, com o uso da tecnologia blockchain. E esse é um setor que talvez seja um dos que mais cresceu, né, nesse mundo nesse universo da tecnologia blockchain. Eu estava até dando uma olhada agora há pouco no TVL, né, das aplicações de DeFi, que é o Total Value Locked, ou o valor total bloqueado nessas aplicações, que passou de cerca de 1 bilhão para quase 200 bilhões. Né? Claro, esse valor também ele é afetado pela valorização dos ativos, mas de qualquer jeito dá para ter uma dimensão de quanto esse setor de DeFi tem crescido. E aí eu já vou começar colocando vocês na fogueira com a pergunta que dá nome para o nosso painel. Então, queria ouvir uma opinião rápida de vocês sobre o assunto desse debate, e aí a gente vai se aprofundando, mas vamos começar então com o Vinícius. Você acha, Vinícius, que as finanças descentralizadas são o futuro mesmo dos serviços financeiros? Eu não vou responder com depende, porque eu acho que essa é uma resposta muito ruim. Mas eu acho que essa é uma pergunta muito abrangente, que a gente poderia quebrar ela de algumas formas, né? Eu enxergo que finanças descentralizadas como infraestrutura é sim o futuro. Acredito no futuro ainda com maior potencial para DeFi. O que eu ainda não acredito é numa substituição completa do sistema financeiro tradicional pelas aplicações descentralizadas. Eu vejo mais ele se apropriando também dessa infraestrutura e trazendo os serviços, as inovações desse meio para dentro do que ele já oferece aos clientes, aos usuários. E você, Rafaela, você, enfim, criou uma plataforma que já oferece serviços financeiros descentralizados. Qual é a sua visão sobre essa pergunta, que é o tema da nossa discussão? Olha, eu acho que o Vinícius colocou muito bem que, assim, eu acho que existe um espectro, né, entre infraestrutura e serviços. Então, por exemplo, a gente fez um pedaço de infraestrutura. Hoje em dia as pessoas podem tradear opções na nossa plataforma, mas não necessariamente todo mundo sabe tradear opções na nossa plataforma. Então, eu acho que muito provavelmente no futuro outras instituições que são centralizadas vão acessar a nossa plataforma para oferecer o serviço que a gente consegue oferecer para os clientes dela. Então, talvez, eu imagino similar ao que o Vinícius falou, que existe aí um espectro entre descentralização de infraestrutura e talvez ainda na ponta uma centralização dos serviços finais de finanças para as pessoas. Legal. E Camila, para você, assim, acho que tem uma curiosidade, porque a Celo, apesar de estar muito conectada com esse universo de DeFi, mas também se aproveita do universo tradicional na medida em que permite que os usuários usem ou conectem esse universo cripto com contas bancárias, né, e com serviços tradicionais mesmo. O que você acha do futuro
desse setor? Acho que a grande palavra é acessibilidade. E como é que a gente deixa esses serviços financeiros descentralizados disponíveis na mão do usuário, num celular, seja ele qual for. E aí, independentemente de ser através de uma questão centralizada ou descentralizada, você poder usufruir disso com o mínimo de barreira e fricção possível e de uma forma muito, muito célere. Né? Então, eu acho que essa questão da usabilidade, ela vem atrelada ao desenvolvimento de tecnologia e disso estar cada vez mais disponível com mais opções para os usuários. E, de fato, você trouxe um ponto muito interessante sobre a Celo, que é o fato de ser um blockchain com mais de 300 dApps desenvolvidos, e diversos deles, né, focados nessas duas questões, seja no cash-in e cash-out, com a integração com a malha bancária tradicional, ou então esses projetos de DeFi que vão te possibilitar fazer empréstimo peer-to-peer, lending e várias outras modalidades que a gente vai falar aqui com muita propriedade por conta desses participantes do painel. Legal. E Vinícius, na linha do que você estava comentando, tem um lema assim no universo cripto que diz que você é o seu próprio banco, e ao mesmo tempo a gente sabe que muita gente não quer ser o próprio banco, porque apesar disso te dar uma autonomia, também traz uma responsabilidade grande de que se você fizer alguma besteira, você perde o seu dinheiro. E como que essas pessoas podem se aproveitar dessas aplicações de DeFi, no sentido do que você falou, assim, do mercado tradicional tentar se aproveitar dessa infraestrutura? Como que o DeFi pode chegar para as pessoas que não querem ser o seu próprio banco? Perfeito. Ontem eu estava numa live, Gabriel, e eu estava falando o seguinte: quando a gente compara as fintechs com os bancos tradicionais, elas tiveram uma revolução, que foi uma revolução muito mais de UX do que da própria infra, né? Porque elas se apoiam ainda no sistema financeiro tradicional, nas ferramentas tradicionais. A beleza de cripto e de DeFi é você ir mais na camada abaixo, né? Você mudar completamente a concepção de como é que você transaciona dinheiro, como você, por exemplo, ter um automated market maker dentro de uma DEX. Só que aí falta a camada de UX ainda. Então, para as pessoas poderem, pelo menos o público geral, poder se apropriar da descentralização ou dos serviços de DeFi de uma forma mais tranquila, sem ter esses medos, eu acredito que ainda falta uma camada de desenvolvimento que vai ser do futuro mesmo, né? Não é algo que a gente... que pelo menos que o setor de DeFi hoje está tão preocupado, acho que é mais preocupação na inovação da infraestrutura hoje, mas que no futuro, tendo uma experiência melhor para o usuário, mais fácil, aí você possibilita que o investidor de varejo, que a pessoa mais leiga nesse ambiente possa usar, sem nem mesmo eventualmente saber os detalhes técnicos daquilo que ela está utilizando. Legal, e eu comentei agora há pouco sobre o crescimento desse setor, né, de finanças descentralizadas, mas também acho que para quem participa desse mercado é muito claro de que esse crescimento ele é um pouco limitado a essa bolha do universo cripto, e que quem participa mais das aplicações e das plataformas de DeFi, salvo algumas exceções, são as pessoas que já estavam habituadas com cripto e com blockchain em alguma medida. E você, Rafaela, você que desenvolveu uma plataforma, você entende assim também as pessoas que estão mais interessadas nesse momento ainda são as pessoas que já têm algum vínculo com o mercado cripto, e vocês pensam em expandir esse alcance, e como trazer assim pessoas que ainda não participam do mercado? Eu percebo que hoje em dia no mercado a gente tem um público de pessoas que são mais inovadoras e early adopters. Geralmente essas pessoas já trabalham com cripto em algum nível. Acho que, assim, fintechs hoje em dia elas oferecem uma UX muito melhor para o sistema tradicional, como o Vinícius falou, e que elas podem, como o DeFi é descentralizado, elas podem se conectar com o DeFi a qualquer momento que elas quiserem. Obviamente que tem uma barreira regulatória para elas fazerem isso, dependendo do produto que ela quiser oferecer para o usuário final. A jurisdição onde ela tiver vai impactar bastante enquanto ela pode oferecer ou não. Mas eu acho que, olhando para frente, a relação entre as fintechs e a infraestrutura de DeFi é muito mais colaborativa do que a gente pode imaginar hoje, né? Eu sinto que na comunidade de DeFi como um todo, até para as pessoas que falam seja seu próprio banco e tudo mais,
existe bastante um idealismo bem grande em relação a quanto uma pessoa pode e quer fazer em relação a cuidar dos seus próprios fundos. E, na verdade, eu acho que para a gente conseguir levar DeFi ou cripto mainstream, muitas pessoas não vão querer fazer a gestão dos seus próprios fundos e a custódia, em especial, dos seus próprios fundos, como muita gente em super early em cripto fazem, né? Então eu acho que as fintechs vão ter um papel crucial lá na frente, e as que se adiantarem e conseguirem trazer DeFi para os seus usuários mais cedo vão estar na frente nessa corrida. E inevitavelmente a gente vai ver essas duas forças se unindo, né, na minha opinião. E a Rafaela já deixou a deixa aqui para para a pergunta que eu queria fazer para você, Camila, que é justamente assim, você sabe, recentemente eu estava escrevendo uma notícia sobre a Celo, né, que lançou uma stablecoin que é pareada com o real, e eu escrevi justamente que a Celo tem como um dos objetivos aumentar a adoção desse setor. Agora, quando a gente fala de DeFi, qual que é o desafio para levar isso para um público mainstream, né, para grandes audiências, e como que você enxerga o caminho para que isso de fato aconteça? Excelente pergunta e oportunidade também de discutir isso assim em fórum público, e sempre lembrando que o input de vocês, inclusive comunidade que estão aqui escutando a gente, é extremamente necessário na construção, enfim, desses caminhos e dessas vias. Eu acho que um primeiro ponto, a gente conversou aqui em uníssono, que é essa questão da acessibilidade, né? Todas essas questões que a gente está conversando sobre, poxa, será que a pessoa vai querer fazer a própria custódia? Tem várias questões aí de negócio e questões técnicas também que estão relacionadas a essa pergunta, envelopadas pela questão da acessibilidade, né? Enfim, perdi minhas chaves, não perdi minhas chaves, como é que a gente faz isso? Então, essa questão da acessibilidade, ela abre a possibilidade para duas coisas. Para investimento. Investimento em ações e desenvolvimento de dApps e de empresas, ou da modernização de empresas já existentes, para estudarem a viabilidade de trazer soluções mais inteligentes, se apropriando do que tem de melhor nessa junção, né, nessa interseção do mundo tradicional com o mundo de DeFi. Então, eu acho que esse é um ponto muito, muito relevante. E aí, nesse sentido, trazendo um pouco dessa lógica da Celo, muito recentemente foi montado um fundo com 100 milhões de dólares para fazer um incentivo ali para que as empresas que querem se desenvolver neste meio, elas tenham acesso. Então, eu acho que é um pouco disso. Os curiosos, sejam eles os participantes do mercado incumbente, que já desenvolveram seus negócios e veem essa possibilidade, e as novas startups, que vêm aí cheia de ideia. A Rafaela é uma exponente aqui no Brasil e na América Latina já com relação a isso, que podem se apropriar com esse olhar fresco de quem olha para as coisas nessa fase que a gente está e dizer, poxa, isso aqui é o que funciona de melhor no TradFi, isso aqui é o que funciona de melhor no DeFi. Eu vou inventar a melhor forma da gente navegar dentro desses dois mundos e botar isso para frente. Enfim, então é um pouco nisso que eu acredito, Gabriel. E agora, claro, com o advento de stablecoins, isso realmente possibilita que a gente faça isso numa outra velocidade, que experimente numa outra velocidade. E até pensando nessa experiência da Celo, né, hoje a maioria das transações e das operações de DeFi acontecem na rede Ethereum, que tem enfrentado uma situação um pouco, não vou dizer preocupante, mas que com certeza deixa muito investidor de cabeça quente, que são as altas taxas principalmente, e eventualmente a lentidão nas transações. E Vinícius, como você acha, você enxerga um cenário em que outras redes vão ocupar um pouco do espaço que hoje é dominado praticamente todo pelo Ethereum? Que redes seriam essas? E até que ponto, de fato, essa questão das taxas afasta as pessoas das finanças descentralizadas atualmente? Acho que você pontuou bem, assim, é um problema, é uma coisa preocupante no sentido de deve preocupar e a gente deve buscar soluções, né? E não preocupante como isso é um grande risco à evolução do ecossistema. Mas o próprio fato do Ethereum hoje ter altas taxas e a escalabilidade ainda ser algo mais comprometido,
acho que isso gera oportunidades de você, nesse ambiente como um todo, criar outras soluções. Eu não sou tanto comprado na narrativa de que você vai ter outros blockchains de primeira camada que vão tomar o lugar do Ethereum. Eu entendo, você pode ter o Ethereum perdendo um market share, mas com todas as Layer 1 crescendo como um todo. Mas eu gosto muito de pensar que o Ethereum, ele é como se fosse a internet, né? Assim, ele é uma base de tudo isso e as coisas vão ser construídas em cima dele. Hoje, se eu como usuário da internet, se eu fosse comparar usar o site com usar o protocolo da internet exatamente de comunicação, a segunda opção seria muito mais difícil, muito mais custosa. Então, eu vejo o Ethereum como sendo uma camada de validação e de segurança, mas que, na verdade, os usuários vão acessar algo em cima disso, que hoje é um pouco da narrativa das Layer 2. Né? Eu permitir que eu tenha mais velocidade de transação, que eu tenha taxas mais baixas e uma experiência melhor, ainda mantendo uma relação com a segurança, né, e com toda essa capacidade do Ethereum. Então, eu sou muito animado com essa narrativa como um todo, né, do crescimento dessas soluções, de como elas vão propiciar que o ambiente como um todo cresça, mas não de existir um problema no Ethereum que vai fazer com que ele desapareça e uma outra rede que resolve todos esses problemas, o trilema da escalabilidade vai tomar o lugar completamente. Não compro tanto essa ideia. Legal, a gente até numa edição recente do podcast do Future of Money, a gente estava discutindo justamente sobre DeFi e acho que foi uma opinião unânime ali entre os participantes de que existem redes diferentes para objetivos diferentes e que elas vão acabar coexistindo, né, e cada uma oferecendo e focando num público diferente e funções diferentes, possivelmente. Agora, Rafaela, eu queria mudar um pouco o tema na minha próxima pergunta aqui para você. A Pods Finance está muito ligada à oferta de opções, né, mas no mundo de DeFi, os serviços financeiros são... as possibilidades, pelo menos, elas são infinitas e elas trazem muitas questões com relação à regulação. Hoje, por exemplo, a gente tem muitos empréstimos acontecendo de forma descentralizada. Como que você enxerga o cenário de regulação do futuro? Como que pode existir uma maneira de dar mais segurança para quem participa desse universo sem limitar a inovação e sem criar barreiras para que esse sistema continue se desenvolvendo? Olha, a regulação é uma excelente pergunta. Assim, eu acho que hoje em dia quase todos, né, a maioria dos protocolos que são jovens, como a Pods ou que estão começando, eles pensam em fazer o que eles conseguem fazer do ponto de vista de produto e de protocolo, e colocar para fora e ver se vai funcionar antes de pensar na regulação, porque afinal de contas, se a gente for pensar em o que eu preciso oferecer para a regulação para ela me aceitar, você vai acabar fazendo uma coisa exatamente igual existe no mercado financeiro, né, no mercado tradicional. E a regulação geralmente vem atrás da inovação, né? Então eu acho que a gente ainda vai ver bastante teste acontecendo, até que uma forma um pouco mais, talvez, tradicional, não tradicional parecida com o mercado tradicional, mas um exemplo que todo mundo vai seguir, por exemplo, empréstimos. Empréstimos já tem um esquema, né? O AVE, o Element, o Compound, eles já estão fazendo ali uma coisa que é bem standard. Então, eu acho que vai acontecer isso para outros modelos também, outros produtos. E quando a gente encontrar esse standard, eu acho que vai ser mais fácil de conversar com a regulação e entender como que a gente pode fazer isso ser uma coisa mais segura do ponto de vista regulatório aos olhares dos reguladores. Eu acho que, assim, as pessoas que estão fazendo isso, né, em DeFi, ninguém está querendo fazer isso para fazer lavagem de dinheiro ou coisa do tipo. Assim, a gente está querendo realmente fazer um produto que funcione, né, e que alguém queira usar. Então, é nosso trabalho fazer o melhor produto que a gente possa fazer. E aí depois a gente vê como que a regulação pode onboardar esse produto. Então, tem várias coisas na mesa, né? Algumas delas, por exemplo, a AVE tem explorado uma coisa que é uma permission pool. Então, nessa pool, ele só vai colocar ou só vai aceitar pessoas ou endereços que são whitelistados. Então, eu tenho uma lista de endereços que são aprovados, que provavelmente são endereços de bancos, de hedge funds ou de instituições conhecidas, e só esses endereços vão tradar entre si naquela pool. Então, essa é uma das soluções que está sendo explorada pelo AVE, e eu acho que a gente vai ver um crescimento bem interessante, ainda assim,
dos números de DeFi quando essas instituições já estiverem entrando nessas pools. Solução interessante, precisamos ver como que ela escala para outros modelos de produto. Legal. E Camila, no caso da Celo, que é uma rede global, como vocês olham para essa... bom, talvez seja um termo exagerado, mas um cenário de alguma incerteza, né? Porque a gente nunca sabe o que políticos e reguladores vão fazer, então sempre tem o risco de repente, uma lei aprovada às pressas ou de um texto que não é favorável. Até aconteceu isso recentemente nos Estados Unidos, ainda está em debate, né? Uma proposta de regulação lá que não foi bem vista pela indústria. No caso de vocês aí da Celo, como que primeiro a perspectiva em relação à regulação e quais caminhos você enxerga para que isso seja feito de forma eficiente para todas as partes envolvidas? Eu vou começar até com um posicionamento pessoal meu, que quem me conhece há mais tempo já está, enfim, até cansado de ouvir, que é o seguinte: eu acredito que a inovação, ela floresce a partir do mix entre diferentes expertises e backgrounds. E tem uma coisa muito interessante é um approach que chama BLT, Business plus Legal plus Technology, Business, Tecnologia e Direito. E é dentro desse framework que eu acho que vale muito a pena estudar quais são os aplicativos ou quais são as possibilidades de você fazer um aplicativo que seja compliant. Porque existe naturalmente, às vezes, uma certa tensão entre os momentos de maturação dessas diferentes temáticas. A indústria ela pode estar preparada a esse segmento, esse novo mercado, ele pode ter um determinado apetite de acordo com os seus usuários, ao passo que a tecnologia pode já estar lá, provendo exatamente isso ou não. E aí você tem o tempo também de maturação do entendimento do ente regulatório sobre como abordar essas questões. E aí, via de regra, o que eu vejo é até uma posição bastante interessante, assim, no geral, de regulador, dizendo, olha, a gente não quer frear a regulação, a gente quer entender o que está acontecendo. E esses projetos que a gente vê o próprio governo, às vezes, colocando com relação ao um sandbox regulatório, um Lift Lab, eles abrem essa possibilidade de conversa. E aí, para fechar tudo isso, o elemento que, do ponto de vista de um protocolo, que é completamente descentralizado, é muito interessante, é o poder da comunidade. Porque são diferentes pessoas que experimentam isso em jurisdições no mundo inteiro. Acho que tem mais de 140 países que já estão desenvolvendo em Celo e trocam essas informações e trocam essas tendências e tem esse ganho sinérgico que a Rafaela colocou aqui, por exemplo, com o projeto da AVE. Então, acho que a combinação de um approach mais holístico, um pouco pé no chão, perto tanto da comunidade quanto do governo, pode trazer, sim, a força que essa indústria precisa em conjunto para avançar. E você comentou agora sobre as iniciativas do Banco Central, né? E esse é até um tema. Ontem, quem acompanhou o evento viu, eu entrevistei o Joseph Lubin, né? Que é um dos fundadores da Ethereum e atualmente CEO da Consensus. A Consensus participou de conversas com o Banco Central, né, com relação ao real digital. Até o próprio Banco Central divulgou que já estuda maneiras de, eventualmente, integrar o real digital com DeFi e com o universo cripto que está começando a se desenvolver. Será que, Vinícius, você acha que esse é um caminho para essa possibilidade de levar o DeFi para outros públicos, para uma audiência maior? Como que você enxerga essa possibilidade, né? A gente ainda não tem nada concreto, mas enfim, é algo que a gente sabe que está sendo estudado. Eu acho que assim, definitivamente, quando você tem um apoio, seja do governo, seja de uma instituição mais conhecida pelo público, ou pelo menos um envolvimento maior, as pessoas têm um pouco mais de segurança para se envolver, né? Porque hoje, principalmente no ambiente de DeFi, você tem muitos projetos que são bem faroeste ainda, né? Assim, você tem projetos mais estabelecidos, tem projetos que você não sabe nem quem são os desenvolvedores, né? Eles trabalham sob pseudônimos. Então, eu acredito que uma chegada mais, uma aproximação maior, né, de regulador, de governo, de instituições maiores ajuda,
mas estou muito também no ponto ali da Camila, de como que a regulação vai permitir também que a inovação aconteça, ao mesmo tempo que ela cria essas estruturas. E aí uma das coisas que eu sou mais curioso para ver como vai acontecer, que é justamente onde que a gente vai ter esse ponto de embate entre você, por exemplo, avançar com a regulação e ter mais KYC, por exemplo, versus você ter os protocolos e os serviços de DeFi hoje que são bem fora desse ambiente, né? Como que você vai conseguir integrar esses dois mundos? Mas acho que é algo que a gente não tem resposta ainda, a gente vai ter que esperar para ver. E, Rafaela, na sua experiência, como que isso é possível? Porque é inquestionável que os serviços ou as empresas, as prestadoras de serviços financeiros tradicionais têm uma capacidade, por exemplo, de suporte, atendimento ao cliente, ao consumidor, de oferecer uma ajuda em caso de problemas, enfim, toda uma estrutura que torna a vida do consumidor mais fácil em um aspecto, né, de oferecer consultores, enfim, uma série de serviços conectados aos serviços financeiros para que eles tenham menos trabalho, ou para quem quer ter menos trabalho já tem essa base. E no caso de DeFi, isso é um processo muito mais complexo, porque é justamente sem essa figura intermediária e com a autonomia na mão do usuário. Mas como encontrar um meio termo e fazer com que as pessoas tenham uma plataforma fácil de usar e se sintam seguras e à vontade para isso? Com certeza. Olha, eu não sou comprada na ideia de entregar uma chave privada para minha mãe ou, enfim, para uma pessoa que não tem muita noção de qual é a gravidade de perder aquele código. Então, eu acho que as instituições vão poder caminhar para um sentido de que elas fazem a custódia daquilo para as pessoas, e as pessoas não precisam se preocupar em ter que guardar ou não perder de jeito nenhum aquele número, né? Ou enfim, aquela chave. Eu acho que, assim, é muito difícil para uma pessoa entender que aquilo é final, é a coisa mais importante que ela tem em relação à conta dela. E eu acho que é muito capaz e muito possível que outras infraestruturas ou serviços ofereçam isso para as pessoas, né? Então, eu acho que até pensando, talvez, no sentido do Banco Central, os bancos ou exchanges ou todo mundo que estiver fazendo essa custódia para pessoas, elas também podem ter como o Banco Central como se fosse um last resort, né? Para ele também tá olhando e entendendo como que elas estão fazendo essas soluções de segurança. Porque isso é uma coisa extremamente complexa e, dependendo do tamanho, da magnitude daquele banco que está segurando, fazendo a custódia de todos aqueles usuários, isso é um volume de dinheiro muito considerável. E como vocês sabem, em DeFi, em cripto, hacks e quase como se fosse um assalto online não são difíceis de acontecer. Inclusive, eles são mais comuns do que não. Então, inclusive, outro dia eu estava lendo um tweet e eu achei muito interessante que o cara falou: todos os protocolos em DeFi, ou eles já sofreram um hack, ou eles ainda vão sofrer um hack. Então, eu acho que isso é uma coisa interessante de observar, que pode se estender também para outras camadas da tecnologia em volta, né, de cripto, né? Tanto de custódia, quanto de transferência, tanto de bridges, até às vezes de uma blockchain que talvez a segurança não estava muito legal. Enfim, então eu acho que outros serviços vão começar a se conectar e trabalhar em conjunto para conseguir fazer uma solução de segurança mais interessante para usuários que não tenham total noção de como lidar com isso. E Camila, bem rapidinho, porque a gente já estourou o tempo aqui, eu vou até aproveitar para fazer para você uma pergunta que veio no nosso chat aqui, que é por que a regulação afeta tanto e é tão importante para esse setor. Acho que não é nem só de DeFi, mas de cripto como um todo, que ainda é muito novo e essas regras ainda não estão muito claras. A gente está vivendo um momento crucial e pivotal na história da reconstrução de algumas soluções financeiras e algumas soluções sociais. E é natural que em tempos de grande mudança você tenha fricções, porque como a gente falou, isso está presente em todas as falas, são diversos ramos que são afetados
ou possibilidades quando a gente fala sobre uma inovação tão intrínseca, que é a inovação de infraestrutura. Então é por isso que é relevante, porque o direito ele vem ali de alguma forma para tentar proteger os próprios cidadãos. Então tem uma tensão ali natural sobre a velocidade dessa inovação, né? E o que a gente consegue verificar do ponto de vista de efeito dessas medidas. Mas o blockchain não deixa de ser uma coisa super interessante para você conseguir esses dados e ver na prática o que é que está acontecendo. Então acho que essa é a minha colaboração e queria agradecer mais uma vez a todos vocês pelo convite. Legal. Eu até fica meio repetitivo, né? A gente tem falado em quase todos os painéis que daria para falar muito mais, mas é a verdade, né? A gente senta para falar aqui meia hora, 40 minutos e acaba sendo pouco tempo para um assunto tão interessante. Mas eu queria agradecer a vocês pela participação, aos três. Muito obrigado por se juntarem aí a nós para mais uma discussão produtiva aqui do Future of Money. Também agradecer a você que nos assistiu. Agora vai ter um painel super legal do André Portilho entrevistando o Sam Bankman-Fried, que é uma das personalidades mais influentes do universo cripto. Então continua ligado para ver esse papo e obrigado mais uma vez. Um grande abraço. O Open Finance chegou para evoluir a sua vida financeira. Agora a escolha é sua. Você quer o banco de sempre ou o melhor banco de investimentos do país? Os investimentos de sempre ou a experiência do BTG Pactual Digital com assessoria BTG? A conta de sempre ou uma conta corrente no BTG+, com um cartão que transforma seus gastos em investimentos, de forma 100% integrada? Aproveite o Open Finance e dê um BTG na sua vida financeira. Tudo bem, pessoal? Sejam bem-vindos ao terceiro evento do Future of Money. A gente acabou de sair de um painel super bacana, questionando se o futuro dos financeiros é ou não descentralizado, uma conversa muito legal. E agora eu tenho a honra e o prazer de falar com uma das pessoas mais influentes de cripto atualmente, que é o Sam Bankman-Fried. Ele que veio dos mercados tradicionais, se formou em física pelo MIT, e é o fundador de uma das principais exchanges, das principais bolsas de cripto hoje em dia, que é a FTX, e está fazendo bastante coisa para desenvolver o setor. Sam, switching to English right now. I just introduced you very, very briefly, okay? The idea is for us to have an open conversation here. I would like to thank you very much in name of Future Money and Exame to participating, okay? And jumping right in, I would love to talk to you and get your takes about market infrastructure. I, in my experience, I've been working in traditional markets for me in the last 2 decades, trading all sorts of instruments locally in Brazil and abroad in international markets. And when I started trading crypto, for me was like a aha moment, given the difference in terms of, well, market infrastructure, how more efficient in so many ways the network and the infrastructure that was built around crypto is right now. FTX is growing a lot in these last years and becoming one of the main players in this new, I would say, platform that crypto is bringing to the market. Okay, I would like to start having your opinion about how do you see
this structure and this new technology converging maybe with traditional markets? What things you think will change? I know it's a very broad question, okay, but if you can, well, give your take on that. Totally. And I think that's absolutely right. It took me surprisingly long, I think, to really understand how big the difference was, but it is quite big. And, you know, I think when you look at traditional market infrastructure, it occurred somewhat randomly. Like, there's a lot of historical accidents related to why it works the way that it does. And, you know, you can just point to things like, well, markets aren't 24/7. Why is that? Because they were developed before the internet. And a lot of specific things like that. But I think one of the deeper things going on is the amount of messiness and intermediation that you find in traditional market structure. And this is true everywhere, but it's especially true in the United States, where you look at, you know, typical retail consumer wants to buy a share of Apple. What do they have to do to buy that share of Apple? Well, they go to Robinhood or some other kind of brokerage platform, but that's not an exchange. It doesn't have liquidity. That goes to some PFOF firm. There's some other clearing firm, some settlement agent, some stock loan desk. That goes to an ATS. There's some other clearing involved there. That goes to another PFOF firm. Finally ends up on an exchange. And then you go through that whole process again the other way out. You know, by the time all is said and done, you've touched 10, 20 firms in order to do that one trade. And that's a little bit insane. You know, and you ask, like, how many of those are serving like a really important part of this process? And the answer is like 2. You know, like, there's sort of like, okay, there's like maybe like the retail experience firm that's really good at that. And then there's like the markets firm that has like a marketplace. And like, yeah, I can totally see those two being different things, right? But like, there should be 10 or 20. And you know, the reason for that, I think, it's somewhat historical. It's sort of like, well, I don't know, like, that's sort of how things have developed over the years. Like, none of the exchanges want to bother making a mobile app. None of the exchanges want to bother doing KYC. None of the mobile apps want to get an exchange license. And so whatever, you end up with this really messy infrastructure. But what it means is that then you take your typical consumer, they're not even allowed to see the market data that they're trading on, right? Like, literally, it's like $15 million a year, or you're trading blind. And that's the norm, and it's insane. And there's just like messy things like that all over the place. When you look at crypto market infrastructure, it's totally different. Typically the exchanges are full stack products. And so, you know, FTX is everything from, you know, a matching engine and risk management technology, clearing, custody, settlement, AML, KYC, fiat, onboarding, mobile app, branding, and everything else into one platform. So on a typical trade, the only parties involved is the buyer, the seller, and the exchange, no one else. It's a totally different structure. And I think what it means is when you talk about like equitable market access, right? In crypto, everyone has the same access. You go to the same exchange, everyone has all the market data for free. When you talk about traditional finance, it's like, well, I don't know, are you paying like, you know, $30 million a year? If so, then you can have full market access. And otherwise, you have sort of just a small slice of it with like everyone's obscuring data and adding fees in the middle. And so I think it doesn't make sense, really. It's mostly a historical accident. And I would be super excited to see some of that start porting over to traditional finance, because I think it really just does help give people equitable and sort of fair and efficient access to markets. Yeah, let me jump, go deeper a little bit on that, Sam. You mentioned, for instance, the of FTS, like there's the full stack capabilities from all the trading pros, okay? Some of these functions, let's call like that, do you think it makes sense to be segregated? Because, for instance, in traditional markets, some of the functions were segregated because of some risk management purpose, but some was just like mentioned the way it is, okay? How do you think about that? For instance, does it make sense to segregate like custody services from matching engine, for instance? So I think you could go either way on that. There's some advantages from, you know, worrying about, it's not clear what the conflicts of interest are, but you could imagine worrying about that. There's some messiness then with those having to interface with each other. But I think custody and matching engine, you could imagine those being two different services. I think when you talk about a separate custodian from the main custodian, though, or from the main warehouse of assets,
that starts to get really messy, because then some transaction happens and the two are disagreeing about where the assets should be. You have to resolve that somehow. It actually creates a lot of messy things, and we see this playing out where people who want to access crypto exchanges through a third-party custodian end up in a pretty messy place, and it's not the end of the world, but it is messy. And so I think like some things do at least potentially make sense to segregate. I think you can sort of go either way on. Other things I think don't make a ton of sense at all to segregate. And every time that you have two different companies, you have to deal with the interface between them, and that's not impossible, but it's not trivial. It's a real process, and I think you sort of want everyone involved in that process to be really adding a lot to it to justify. And like you look at what happened on the day that GameStop went insane, right? And all of a sudden, a lot of brokers turned off buying of GameStop. Why was that? People weren't trading with leverage. They're fully funding their accounts. The problem was the funds were all over the place with lots of different clearing and settlement agents that weren't the same as the brokers, weren't the same as the exchanges. No one trusted anyone else to settle because no one knew where the funds were even supposed to be, really. And you can kind of guess, but like, and this whole regulatory capital thing, it was capital meant to like cover the settlement risk between all the different intermediaries. And so I think it's like a pretty stark example of like what the risks of this are. It's funny you mention GameStop example, because sometimes people question me here inside the bank about the big volatility that we have in crypto and so on and so forth. And I give the last year example when the market sell off for like almost 50% in a very small time frame, okay? And I compare that with sometimes some movements in the traditional markets. And I said, guys, listen, there was more than $1 trillion wiped out from the system that uses a lot of leverage. And well, everybody's alive. The market is functioning. It's almost like a self-regulated self. The ones who should have been stopped were stopped, and the life goes on, right? And with no, like, say, okay, you need to put more regulatory capital here and there. So it looks to me that even if we need some developers in terms of maybe some compliance issues in crypto, it looks to me that it's the next level of efficiency in terms of infrastructure, right? I think that's right. And I think it's worth contrasting this with like 2018, 2019. Like things have actually gotten a lot better in the last years. Even 2020, right? March 2020. Yeah. Crypto made it through that crash, but it was scary, right? Like you saw what looked like runaway liquidations, and it wasn't clear what was going to stop that until an exchange got DDoSed. Like that felt a lot messier. Then you look at $20 billion of liquidations in May of 2021, and yeah, it was like prices went down. They went down in everything, but yeah, the ecosystem was fine. It made it through, and in fact, like you started to see some of the power of the risk management that crypto uses, where it's 24/7. That's one sort of nice thing about it, right? If you imagine putting on a 5x leverage position on a CME contract at 3 p.m. on Friday, and then on Saturday war breaks out between two countries, it's like it's going to be days before you can do anything about it. So you have to worry about like how much could things move in half a week, right? Which is a lot. In crypto, one of the nice things about 24/7 markets, 24/7 margin calls, is instead you're thinking about, well, what's the risk of the next 2 minutes, right? Like that's how long it could take to start liquidating this position, right? Yeah. And there absolutely is some, but you start looking at like 5 to 10% moves in sort of extreme cases instead of 50% moves as like how much buffer you need before you can margin call, and that actually helps a lot with de-risking the system. Definitely. Let me just to finish the subject. Let me just push beyond a little bit here. I try also to do analogies with people from traditional markets so they can understand the full potential that we see in crypto. Okay, and one of the things that I say is that our traditional markets, in a sense, they already digitized all the instruments, right? We don't have more like paper stocks or like stripped bonds that need to strip, but essentially, most of the regulation and most of the infrastructure still follows the same requirements that were built for an analog world, right? Yeah. And in my sense,
what the crypto infrastructure in networks can bring to the market is, let's say, a digital frame for these like already digital in terms of instruments. Am I going too far here? I think that's basically right. And I think that, like, you know, you can look at, like, how about a wire transfer, right? At this point, wire transfers, they're not using wires. They're not like, there's no paper involved, certainly. Like, it's like they're all electronic, basically, but they still take a deposit, right? And it's like, why is that? Well, it's like, yes, it's sort of running on digital rails, but it's not natively digital. It wasn't built digital. And it has a ton of legacy craft around it that makes it, in practice, not operate the way you would expect a natively digital ecosystem to operate. And I think that's, you know, part of the promise of crypto is a chance to rebuild that infrastructure, given what we know now. Yeah, great. Talking a little bit about regulation now, Sam. Most of these developments, I just mentioned that, well, on our capital markets regulation, it's very old. Okay, the Securities Act in the US is from 1933. Okay, we do have. We did have some developments, but essentially the how it tests is the same since the beginning, right? So how do you see, you guys are moving a lot in the US, how do you see regulation shaping around the world? I mean, it's a global institution, FTX, and you are moving to a more regulated way. How do you see a regulation evolving? Are you optimistic about the developments of regulation? Are you more conservative? What's your take? I'm pretty optimistic. I don't want to express confidence, but I am fairly optimistic that we're going to see a lot of improvements over the next few years. I think part of that's on the industry to work more cooperatively with regulators than they have historically, and I'm optimistic that that will happen as well. I think that, like, you know, even in the next year, I think we're going to see some of this start coming out, and I think it's going to make a huge difference. I think the other thing I'd say is, and you know, I'm super excited to, you know, for all of this to happen, is, you know, you look at sort of the how we test question, right, and the question of, look, are these securities? My sense is that the goal in the end is to get to a world where the question is no longer, are these securities, right? Where securities, it's a word. It doesn't have to be a scary word, and it shouldn't be a bad word, right? Like, in some sense, it means, like, do these have clear value tied to them that's being driven to the holders? That should be a good thing, ideally. And I think where I would love to see us get is to a world where whatever the assets are, right, and they have, you know, some of them have some security-like properties, that's certainly true, that, you know, we think about, well, what are the important disclosures here, right? Like, why does this securities regulation exist? It exists so you can't just scam people, right? So you can't just, like, lie about what you're selling. And so I would love to see us sort of think about it from that perspective and think about, like, well, okay, you know, when we're asking if these are securities, what are the important things that we're trying to figure out here, right? What is it that we want to know about them? And then what can we do to address those, right? Things like regulations against making false statements to promote a project that you run, right? That's something that absolutely should be at the hallmark of securities law. And whether or not it's something technically passes the Howey test, that should be. I completely agree. It should be enforced, right? And so I think, like, it can happen in a utility token or in a share or in a bond, right? Exactly. And so I think that, like, the focus should be on, like, well, okay, let's think about what the important regulations and disclosures that you need to have, like disclosures around the supply, around new issuances and burning of tokens, sound completely reasonable to me. And let's create a regulatory framework that addresses those, or adopt the existing ones. And I think that there are a lot of things that can be taken from existing frameworks, rather than focusing on binary of whether it's a security or not. Yeah, and it surprised me. I watched most of that panel on Congress. I think in the end of last year that you took part. Yeah, and it surprised me a lot. Most of the speeches from congressmen regarding, okay, we cannot stop innovation and so on and so forth. Talking about politicians, you never know how true they are about what they're saying, but I think in a sense the tone was very good, right? I completely agree, and I was also pleasantly surprised by that.
and it was a constructive approach that was taken. You know, there are some who are just like fully fledged saying, look, I love crypto, we should be promoting. But I think the sort of like the more negative side generally, I thought was totally reasonable, and it's coming from the perspective of like, look, here are our concerns. I'd like to know more about them. I'd like to get more information and think about how we can address those concerns, rather than thinking about like, you know, what tools do we have to just like throw wrenches in things. So I thought it was a really constructive approach taken, and hopefully that tone can persist, and hopefully the industry can engage productively with that. Yeah, no, excellent. And it's funny because when I see politicians talking, and even with most people from, let's say, when they're representing institutions, my feeling that when they talk about the institutional level, they have a lot of things, but most of them are already engaging with crypto on their personal portfolies. Okay, so I think that's happening a lot. Yeah, definitely. So it's funny. Sam, let's switch to markets a little bit. Last year, we've seen a lot of developments in terms of new. I'm not saying new, but some different uses from crypto went mainstream, like game tokens, NFTs, metaverse, a lot of these like big hype names. Okay, and on the other hand, we also saw new projects growing a lot, like Solana, that you guys support a lot, trying to improve the smart contract platform environment. How you are seeing in terms of talking more about like investments and asset classes, these different fields that are growing in crypto? What are you looking at right now? Where do you pay more attention? Yeah, I mean, there's a ton going on, which is really exciting, and it's been really exciting just to see the growth of the amount of activity in the industry. I think that, you know, the big things I'm looking at, certainly there's a layer 1 build out, and you know, Solana and other platforms are playing a big role in that. And I think the big thing that's meant to address is that, look, like the you know, the industry hopefully will grow a lot. Like, you know, the hope is that this is an industry that could service billions of users eventually. But with billions of users, if they're using it all actively, that's going to mean millions of transactions a second. You just sort of do the math, and that means that we need to have networks that can support that level of throughput. And so I think that's one area that we're going to continue to see a lot of development on. I think a second piece of this is looking at the crypto ecosystem start to interface with other ecosystems. And I think NFTs and video games are going to be one of the first places that we see this, although I don't think it's the only place that we'll see this. You know, I'm really excited to see that build out more, and start to see, you know, the gaming world embrace crypto. I think maybe even more than those, I'm excited to start to see interoperability between different online worlds. And I think that's one of the big promises of crypto, is that you can get to a point where, you know, you can read a tweet on Facebook because they're both on the same decentralized networking protocol for messages. And so you don't, you know, it's not like, well, you're on your one platform and can never see anything else. That I think would be super, super exciting. You know, I would love to see, you know, more work building out what happens when those platforms can interface, what happens when those platforms can interface with video games, with TV shows, with movies. I think the sort of open interfacing network aspect of it is really, really exciting, and super excited to see, you know, that continue to build out too. Do you think I always say here that I have a laboratory in my house because I have one 14-year-old son and a 9-year-old daughter. Okay, and watching it's always a good experience for me. How they interact with their games, how they interact with the coins and tokens for each of these games. Okay, and in my sense, there's some sort of a generational shift that will be experienced until these approaches in these things really go mainstream. Do you think am I like too old and don't get in the full picture, or do you think that there's something generational change this thing?
I think that's right, and I also think there needs to be more development on a lot of these platforms. I think that like what you're seeing now are sort of the early stages of it, and I think some of it's really cool. I also think some of it has a long way to go. And for all people talk about the promise of NFTs, right now mostly it's just someone brings out Photoshop, makes some JPEGs, and tries to sell them. And it's like that's a long way from like, well, let's talk about the relationship between different metaverses and how they interface with each other when they're all on the same decentralized network. So I think that like there's going to be a lot that's going to have to happen before blockchain can reach its promise. But I also think that we're seeing pretty quick progress towards that, like all things considered, relative to what you see in most industries. Yeah, and in terms of this developing, there's a lot of capital being deployed. So and you have a lot of very smart people developers. So from if what you're saying is right, this need it will be just a matter of time, right? Because there's capital, there's good brains, and so the solutions will come, right? I think that's my best guess, and I don't want to express total confidence in that. Anything could happen, but I'm pretty optimistic that it'll get there. Yeah, excellent. Sam, we're reaching the end of our time here. I would like just to talk a little bit about CBDC, central bank digital currencies. That's something that again is getting a lot of traction all around the globe. Brazil is developing its digital currency as well. It looks to me that we have that a wake-up call when Facebook announced Libra, and all of a sudden all the central start to pay attention to the field way more than they were before. And now I think most of the financial authorities, they are really seeing the speed that things are being developed in crypto, and they are moving on their ways a lot. And I think at least from what I've been reading and what I'm being seeing, CBDCs can change a lot. Not only, and I think can change much more of how traditional financial markets and economies work, than even more than how crypto works. Okay, how do you think eventually the development of CBDCs will affect crypto and traditional markets? Again, it's a broad question, so take for every angle that you want. Okay. So I think there's sort of two different directions you can go with CBDCs, and I'm not sure which they will go in. And I think there might be some, variety of directions between different attempts. One way you can imagine a CBDC is like our current open network stablecoins, right? Like USDC and others, and I think that would be really interesting. I think that there's another angle you could go in, which is a closed network, but digital currency. And so that's something like taking the current bank transfer system we have and just making it natively digital. And that second thing I think would be straightforwardly great. Like it's great to speed up transfers, and it's a clear win. It's not really a cryptocurrency, and it doesn't sort of compete with them because it's not an open network system where people can build applications and interface with it. I think like a good test for this is like who's allowed to submit transactions. Is it just a bank, or can anyone submit a transaction to this network? It's like I think sort of like the way that I think about that distinction, and so I think that like if you're talking about that second version, it's its own thing, but it's sort of like a cool technological advance. If you really are talking about an open network stablecoin, that would clearly be a competitor for existing stablecoins. And I think then all of a sudden you open up a whole lot of interesting questions about what does it mean when a government-run protocol is acting as the messaging layer for social media and as the I don't know, but I think there's going to be a lot of interesting things to track down there, and I think that it's going to raise a lot of really important censorship and financial crimes related questions. I don't know that there's obvious answers to them, but I think it's going to be really important how those do get resolved, and exactly how open of a network this is, exactly what role the government does or doesn't decide to play in moderating the content on that blockchain. Yeah, from what I've seen, I think will be way more probable that they will go in the second direction.
I think it would be very difficult to see them moving to a more open networks. Okay, just to have all wallets KYC'd, you need to have some sort of control or control the permissions from the network. Yep. Okay, but again, it's impossible to foresee the way we'll move. Sam, we are getting to the end of our time. I would like to again to thank you very much for your time and for your insights here. I'll switch to Portuguese again just to do my final remarks, okay? And again, a pleasure. Pessoal, super interessante aqui com o Sam. A gente vai ficar agora com outro painel que eu vou participar, que é como a chegada das instituições afeta o mercado cripto, tá? Então, fica com a gente, tem muito conteúdo bacana aqui para vocês. E muito obrigado pela audiência, tá bom? Um grande abraço, até a próxima. O Open Finance chegou para evoluir a sua vida financeira. Agora a escolha é sua. Você quer o banco de sempre ou o melhor banco de investimentos do país? Os investimentos de sempre ou a experiência do BTG Pactual Digital com assessoria BTG? A conta de sempre ou uma conta corrente no BTG+, com um cartão que transforma seus gastos em investimentos, de forma 100% integrada? Aproveite o Open Finance e dê um BTG na sua vida financeira. Olá, pessoal, tudo bem? Vocês acabaram de assistir o painel As Maiores Oportunidades e Riscos do Setor de Criptoativos em 2022, com André Portilho e Sam Bankman-Fried. Eu sou Tamila Talarico, sou Head de Tecnologia e Privacidade da Daniel Advogados. Você é a moderadora desse próximo painel, que é como a chegada das instituições afeta o mercado de criptoativos. Eu vou ter a honra de receber novamente o André Portilho, que é o Head de Digital Assets do BTG Pactual, e a Brianna Kernan, Cryptocurrency Investigations and Analytics at Chainalysis. Então, como temos uma super especial convidada internacional, I'm going to switch now to English and welcome my co-panelists today. So, André and Brianna, welcome to the panel. Thank you so much for having you here with us. Obrigado, Tamara. Thank you. Thank you, Brianna. Thank you both. Thank you. So guys, in the last years, we have witnessed a huge growth in institutional investments on digital assets, institutional adoption of blockchain solutions in the private and public sector, central banks all over the world discussing or implementing CBDC projects, worldwide regulatory advances, and multi-industry and multi-jurisdiction study groups getting together to tackle the main challenges imposed by the Web3 global economy. I would like to start by asking you both to share with us your vision on the role of institutional players within the digital asset economy. So how do you see them affecting the industry today and in the future, considering the different positions you have in this market? So, I mean, being Chainalysis, the ultimate blockchain data platform, providing services and transparency not only to crypto businesses, but also to government agencies, financial institutions, insurance and cybersecurity companies, and
BTG Pactual, the biggest Latin American investment bank and one of the pioneers from the traditional finance and capital markets to enter the digital asset space, beginning with Rate BZ, the first security token backed by Brazilian real estate, and culminating with the announcement of Mint BTG at the end of last year. So please feel free to share your insights with us so that we can start the discussion. Maybe Brianna, you could go first, and then Portillo. The floor is yours. Thank you. Thanks. Yeah. So as Chainalysis, the leading blockchain analysis company in the market, we have so much data. We've been collecting data since 2014. We are the oldest, largest, and most well-funded blockchain analysis company in the space. We're over 400 people now. I don't even know who half the team is anymore. But with that said, we have a plethora of data. And so what I would like to do today is kind of talk about the history of the cryptocurrency market in terms of adoption and where institutional investment plays today. And to do that, I'd like to just start by saying that outside of the data, all opinions are my own. I will share specific numbers, but any opinions are just from Brianna Cronin. And I'll be separating out both the general cryptocurrency market as well as the DeFi market, because from what the data shows, the adoption of both markets have been driven by completely different factors, which is really interesting. I'm also going to be focused on mainly talking about the activity in the Brazilian market as it's compared to the rest of the LATAM region. But of course, if you're interested in hearing more or reading more about any other region or the global markets, you can find all the data that we have in our crypto crime reports, our DeFi adoption indexes, crypto adoption indexes, our geography of crypto reports, all in our blog at blog.chainalysis.com. We started launching our geography of crypto reports back in 2020, and that's when we launched our first geography of crypto report for LATAM. And what we found was LATAM, although it was one of the smaller markets, really driving about 5 to 9% of total market activity in the crypto space, we found that the unique drivers for fintech adoption in the region and the fintech boom were also driving some unique cryptocurrency usage patterns beyond just speculative investment from what we saw in other regions. So in the LATAM region in general, we saw a lot of grassroots adoption, driven mainly by the necessity to use cryptocurrency, whether for stable store of value against currency devaluation or remittances that people wouldn't otherwise have access to. So when we came out with our first cryptocurrency adoption index, looking at the entire market, we found, to my pleasant surprise, that 4 different LATAM countries, Argentina, Colombia, Brazil, and Venezuela, were actually in the top 25 globally in terms of our crypto adoption index, of course, weighted, and you can read our report and kind of better understand those metrics. But we found that for a variety of different reasons. Of course, hyperinflation in Argentina and Venezuela, a lot of peer-to-peer activity in Colombia and Venezuela, the US-Mexico remittance market, probably one of the largest in the world. But what we found was Brazil actually has different reasons for cryptocurrency adoption than the rest of Latin America and aligns more with some of the more sophisticated markets. So outside of savings and remittances, we do see speculative investment, we do see wealth growth, and we can see this through the data and looking at the different transaction patterns. So for Brazil, we can see that a larger share of total market activity is actually made up by transactions over $10 million. And that kind of aligns with more professional market activity. We also see that, I believe it was mid-2020 and mid-2021, that Brazil by far makes up the most total volume of market activity in the LATAM region and received about 91 billion worth of cryptocurrency in that period, received on chain. So again, this is indicating more of a professional market. But when we look at total cryptocurrency market activity compared to
the factors for driving DeFi adoption, we find those two things are completely separate. So whereas in the general cryptocurrency market, again, a lot of that adoption in LATAM was driven by these grassroots efforts, the DeFi adoption has been mainly driven by developed countries with already high usage of cryptocurrency activity, especially among institutional investors. And yes, I'll stop there and kind of let Andrew comment. But I have a little more to say, but I'll stop there. Excellent. Can I make some comments here? First of all, it's very interesting to hear all this data that Brianna is bringing, and you touch a point, Brianna, that especially in Latin America, it's very interesting. Is that although we have, like you said, Brazil, Argentina, I think Colombia, and Venezuela, figuring among the, let's say, the top 20 or 20 something crypto countries in the world, it's very interesting to see the different usage that we see each of these countries doing for crypto. So for instance, you have like Argentina and Venezuela, where their currency is quite weak and people are using crypto as a, let's say, an escape from the local sovereign fund. In Mexico, you use much more for remittances, crypto, for instance. And in Brazil, it's way more seen as a means of investment and or speculation. So I think that gives us some view of the flexibility and the possibilities that we have in the technology, right? Talking about institutions, I think what we've seen this last, especially in the last 2 years, I would say more specifically in the last 12 months, I think it's a natural process on the development of any new technology that prevails the test of time and starts to get off the niche and starting to move mainstream. Okay, and that's when you see big capital being allocated to the new technology. That's where you see big institutions adopting and engaging with the new technology. For me, it's not only a natural process, but if it would be very hard to see, not only in crypto, but any new technology going mainstream without we've seen these institutionalization that we're seeing right now. So I'm very optimistic about what we've seen. We have a BTG pretty much a convergence view for the future, which means that crypto is bringing a new infrastructure, a new technology, a new asset class that will converge or merge somehow with the traditional financial industry mainly, but also other industries. And we'll start to see adoption of some standards, some compliance, some regulations that we already seen in traditional industries that is necessary for we see more like a big capital being deployed. Okay, it's a natural process. It happened with the car, it happened with the internet, and probably will happen with crypto as well. So for me, we are very pragmatic in this view, and I think it's a natural process. And I would say we're just starting to see this process going on. Okay, so there's a lot to be seen in the next few years. So I'll start by that. I just want to add an additional comment about institutional investment and how it's driving DeFi activity. Not only is DeFi activity, as Andre mentioned, really been heating up over the past couple of years, but it seems from the data that it is the preferred investment by institutional investors at this point. And actually, hedge funds are the biggest adopters of DeFi. And we see that aligns quite well with Brazil, where we see Hashdex launching the first DeFi ETF just this past week. So it's not only these highly developed countries driving DeFi, but DeFi is actually the preferred investment for a lot of these institutional investors, which is really interesting. And also interesting is that moving a little bit toward the regulation, I mean, there's
so much conversation around whether DeFi should be regulated like the general cryptocurrency market outside of having centralized teams. But I think, as we might have mentioned earlier, DeFi has less what we call exposure to illicit or criminal activity, probably due to the fact that most of the activity is being driven by those institutional investors who probably do have to meet more stringent AML, CFT policy, whether that be domestically here in Brazil or internationally in the more regulated markets like the US and Europe and even Asia. So although it's a very ambiguous regulatory landscape for DeFi, institutional investors are all over it. Great insights. Thank you so much for such enriching data, Brianna, and also for your view, Portillo. I would like to connect what you said with, illicit activities, as Brianna just mentioned. And we know, since the beginning of the crypto industry, the connection between crime and crypto has raised numerous issues. And until today, crypto security is the biggest concern for institutional investors, regulators and law enforcement agents. So you mentioned Chainalysis Crypto Crime Report, Brianna, and I know that the 2022 edition will be launched on February, but from the release made available to the public, we understand that although illicit transaction activity has reached its all-time high in value, it has also reached its all-time low in share of all cryptocurrency activity. And so this means that the growth of legitimate cryptocurrency usage today far outpaces legitimate cryptocurrency, criminal cryptocurrency usage. So we still have, stolen funds and scams as the most significant trends in cryptocurrency-based crimes. And you mentioned DeFi projects. As we've seen, we had a lot of bad actors looking at them with great interest for the last year. So, Brianna, how do you see the importance of these new tools, as you mentioned? Those institutional adopters and investors already have AML, CFT, all these this risk management tools to address the safety problem. But if you could give us also a glimpse on how we have now new tools for investigating, for being compliant, for assessing risks and managing risks to address such safety problem. If you could also talk a little bit about KYT, as in know your transaction. It would be great to hear from you on transaction monitoring practices and results. And also, Portillo, if you could also share with us your opinion on the role of traditional finance players in DeFi. I think it would be great for us to hear a little bit of your perspective as well, considering also the complexity of this market and the still to be improved, UX and UI design within, all the blockchain space. So maybe we could start by Brianna again, and then Portillo can come in. Sure. So the development of new market tools for AML, CFT, compliance tools in the cryptocurrency space are not only really important for public sector agencies to prevent and fight and investigate illicit activity, but also for the private and commercial markets to not only grow cryptocurrency activity, but overall traditional financial markets as well. I think, as time goes on, we're starting to see, with the entrance of these traditional financial institutions into the market, more of a blending of the two. And so they're now not totally separate markets, which is great. Because again, as I mentioned earlier, the same factors that are driving the fintech boom are also driving the crypto boom. And you see in the United States, after the announcement of the US OCC legalizing cryptocurrency custody, see US Bank, BNY, they're all getting into it now. You see Fortune 50 companies coming out with their own digital currency. So yes, it's really important for, let's say,
police agencies, both state and federal, to be able to investigate cryptocurrency crime. But it's also really important for regulatory and supervisory agencies, like, let's say, the central bank with their highly anticipated regulation, to be able to supervise the market and provide and create appropriate guidelines for the market to grow and develop. I've been really interested with the growth of fintech in Latin America specifically, but I recently was reading a article about how the market is so competitive at this point that different companies, neobanks, digital banks, are looking for ways to differentiate themselves. And once cryptocurrency regulation hits in Brazil, they should be looking toward the crypto market to move into that space with their own strategy, whatever that is, in order to capture that market share. I just read another article this morning about how Binance, Coinbase, crypto.com, all large international exchanges, are looking toward the Brazilian market as a super hot market to get into. So I see actually in the data as an overall trend, we see more institutional investment outpacing the growth of retail investment in the cryptocurrency market. And again, that's just kind of blend all markets together in just an overall financial market. And being able to meet global regulation, whether it's just being drafted or super developed and very strict, like many service laws or BSA laws in the United States, is going to be really important to drive institutional confidence for that mainstream adoption for those later adopters. Tamara, if you allow me, there's first of all, I mean, we have the opportunity with firms like Chainalysis to have these very good and big data sets on what's happening in crypto. And first of all, it's very interesting the numbers that you mentioned, that we are reaching all-time lows in terms of let's say mal usage of crypto in these days. So as the market grows, the market's growing in the good part of it, not in the bad part of it. And that goes against a very big narrative that we've seen in crypto in these last years, okay? That crypto just says worth for, let's say, financing terrorism, buying drugs on the internet, and so on and so forth. So it's very interesting to see this data. And the other thing is that people sometimes, they confuse technology with malfunctions, okay? And the technology per se, it doesn't do anything good or bad, okay? It's human behavior who does that, okay? So in every new technology, there will be people trying to exploit the technology in good ways, in bad ways. Just how our society works. And again, what we've seen in crypto, for me, it's the natural and normal way of a new technology to develop. Okay, so and it's very relieving that this data is coming out. Okay, and when we put this together, I think that there's a big role that institutions will play in the development of not only new regulations but also new governance measures and new ways at the market to even auto-regulate itself. Because most of the problems that we see in crypto, we from the traditional financial industry, we already experienced in the past. So things that we have to do. And most of the time, it's just a way of, well, how do we adapt this new technology to follow the basic standards that we need to follow when you transact money, when you deal with capital markets, and even with DeFi, okay? DeFi, for me, brings some new challenge that it's not clear how people will solve it, okay? When we as human beings, we are very used to deal with another human beings in organizations that in the end are, well, made by human beings, by individuals, right? And when we start to transact and to interacting with DeFi protocols,
that although they were developed by individuals or organizations, their main goal is to be decentralized and autonomous. It's not clear to me how the basis of these interactions will happen. You are a lawyer, so you probably understand that much better than I do. But I don't know how in the end we'll be interacting with a protocol, okay? Especially if something goes bad. Okay, so what are you going to do? You sue the protocol. So it's there are some very basic questions that I would love to see they being answered. Okay, but again, I always bring the case that it's the natural process of evolution. Right, and it's amazing that the way that blockchain, crypto technology were developed, some of these controls and some of these governance structures that we need to set up, they will be even more sophisticated than the one that we see today. Okay, the ability to track every transaction from the beginning, it's something that we don't see when we deal with traditional markets. Okay, and even when we deal with very fragmented financial markets, sometimes it's very hard for regulators to have this type of understanding. And then when you take with crypto and with the work that some firms like Chainels are developing, we can have a much efficient and even much more secure infrastructure going forward. That's the way you see it. Perfect. As you said, Portillo, me as a lawyer, I mean, in all the legal community, we have a lot of challenges and a lot of really difficult issues for us to tackle, as do the regulators as well, as we know. I mean, law enforcement agents as well. So we're still trying to understand what's how can we help, and I mean, products from I mean, data and services from Chainalysis help a lot in this way. We've been seeing, I mean, you mentioned auto regulation, and we've been seeing a lot of regulation by enforcement as well, right? In general, regulators are not that ready to understand how they're going to operate and what kind of standards are there now, considering this new infrastructure we have in the market itself. So I would just, I mean, we only have 5 minutes left, but if you could maybe bring us a little bit on how do you see these regulatory trends all over the world? Because we do have, in Brazil, we have some laws, I mean, some laws to be passed in the Congress. They don't necessarily solve all the problems, but they are a first step, right? At the same time, we have regulatory sandboxes from the main agencies and authorities we have in Brazil. I mean, considering the CVM, our SCC, the central bank, and also the insurance authority. So I would like to understand your vision on these regulatory trends. I mean, do you think we can have different squares coming into together? How do you view the multi-jurisdictional challenge in terms of this global new digital economy? So just a glimpse on your thoughts on this. If you allow me to start on that, first of all, we've seen around the world that regulations following the natural, let's say, DNA of each country. So countries that tend to be more authoritarian or more strict in terms of regulation, they're being more strict related to crypto. China is a big example. In countries that tend to be more liberal in the economic sense, they are moving to more liberal regulations. Okay, I think there's still a lot of challenges, and the regulators in crypto will be the technology that will. Internet did that a little bit, okay, but what I think crypto will be the technology that will push
regulation, especially regarding financial markets, to be less local and more global. Because crypto already born a digital, global, and with no boundaries, okay? And when we look to our financial markets and all our regulations, they are still based on our jurisdictions, our borders, physical borders. So again, the internet pushed that a little bit, but I think crypto will be the one that will, because I mean, how will you regulate a crypto in a country if it's global? And if in practice, very hard for you to enforce, let's say, to prohibit crypto. Okay, not take China as an example, because China is a completely separate example. But let's say Brazil, or let's say Mexico. Let's say that the government wants to prohibit the usage of crypto. Okay, good luck with that. People tried that before, okay, with FX markets, and they didn't work out. So the good thing is that I don't see regulators in Brazil and most of the countries that we mentioned here fall in this direction. I think they are very on top of the technology, and they're really having the cautious to not regulate not try to regulate the technology. Let's regulate the agents, let's regulate the market, because the technology, it's impossible to regulate it because the technology is still developing, okay? So in that sense, I'm let's say, quite optimistic about the way that we've seen developing in regulation, especially in Brazil, or in US, things a little bit more complicated, but in Brazil, I'm quite optimistic. Yeah, so, fortunately, we have some really good examples of global regulation worldwide. The Abu Dhabi global markets have a really great model set up, as does the Monetary Authority of Singapore. We see regulation coming out in Cayman as well. It is a difficult and complex topic for regulators who are just starting to wrap their heads around it. Across Latin America, we see regulators trying to apply traditional financial market regulation and just kind of blanket it on top of the cryptocurrency market. And where that can be a good place to start, it is a bit more complex. So hopefully what we see in Brazil is appropriate, but there are some really good examples worldwide of regulation. We've also seen some blunders, though. Education is so important in the blockchain and cryptocurrency space. I was working with one regulator who they were trying to set up a licensing regime for registering cryptocurrency companies, and they didn't even bother to ask those companies for their actual operating wallet addresses, which is quite important. And we didn't necessarily hit today on how exactly Chainalysis offers either investigatory or supervisory products to the public sector, but understanding the activity on chain is an integral part of that process. So I'll pass it over to you as we're kind of out of time, but I am also optimistic at the development of cryptocurrency regulation globally. Thank you, Brianna. Thank you, André. So I think we had a great panel, lots of good content. Thank you both for being here with us and all the audience. I'm going to switch to Portuguese. So, pessoal, muito obrigada por quem esteve aqui com a gente. Vou passar correndo agora para o próximo painel, como criar uma carteira de criptoativos com Paul e mais uma vez aqui repetindo com vocês a presença dele nesses painéis. Muito obrigada, um excelente evento e até a próxima. Obrigado, gente. Obrigado, Tama. Obrigado, Brianna. E o próximo é comigo, então, agora também, né? Então, pessoal, falo com vocês daqui a pouco. A Nelógica atua no fornecimento de informações e no desenvolvimento de aplicações avançadas para o mercado financeiro. Presente em 90 países,
com plataformas voltadas tanto para a bolsa de valores tradicional quanto para o novo mercado de criptomoedas. Em 2020, a Nelogica lançou o Vector, a plataforma que une as melhores exchanges e pares de ativos em um único ambiente, para que os traders sempre tenham uma visão completa das melhores oportunidades do mercado. Conheça a Nelogica. Tudo bem, pessoal? Sejam bem-vindos a mais um evento do Future Money. Eu sou André Portilho, Head de Digital Assets aqui do BTG Pactual, e hoje tenho o prazer de estar falando aqui com o Raul Paul, que é o fundador do Real Vision, um canal super bacana de informação sobre mercado e com muita coisa legal sobre cripto. O Raul tem uma história de super sucesso aí como gestor de hedge fund, e a gente vai estar aqui hoje batendo um papo com ele sobre como você deve olhar para Bitcoin e para criptomoedas num portfólio, dado esse contexto macro que a gente está tendo no mundo hoje, tá? I'm going to switch to English right now, Ro. I did a brief introduction. I would like to, first of all, thank you very much for accepting our invitation. It's a pleasure to have you here with us, okay? And like I was mentioning in the introduction, we have some very interesting topics to discuss here, okay? Looking forward to it. We've been in the last 12 months or so with a huge adoption of crypto in a broader sense from institutions, from retail investors. And in Brazil, it's not different. Okay, we've seen the launch of a number of ETFs on the local exchange. We've seen the launching of crypto-dedicated funds. We've seen the adoption by retail investors, and also starting to see that with institutional investors as well. And what I would like to do with you today, Paul, is to pick your brain a little bit about how people should see and should look to Bitcoin in a more, let's say, particular way, in crypto in a more broader way. How should they look to this new asset class in their portfolios? We've been through let's say, a decade or so of very deflationary macro environment, right? Where we have, for demographic or technology matters, a scenario where central banks are trying to inflate the economy as much as they can. We've seen huge number of economic stimulus, fiscal deficits, and especially more recently with COVID, right? And just recently, the reappearance of inflation, okay? So in this very complex macro environment, I know you have some very interesting views about what role should Bitcoin or other crypto play in this scenario, especially for the guys who are looking to crypto and Bitcoin in their case. What do I do with that? Why is it important for me to look into this new asset class, and how can I use it in this scenario? So I think the answer is twofold here. Firstly, when you look at something like Bitcoin, what it is a digitally scarce asset. There's a known supply. So unlike real or dollars or whatever, they can't create more of it. So it becomes fixed, like artwork and other things. So it has a perceived value in this new digital world that we all live in. Now, what that does is it kind of anchors your purchasing power. So, Brazilians of all people understand loss of purchasing power from inflation, changes in currency, all sorts of things, or the rising cost of living. Real estate goes up more than wages. We've seen that everywhere around the world. It's the same in Brazil. Why is that? What's really happening is that because of this global deflationary pressure that is underlying everywhere, driven by technology, globalization, and this huge demographic, particularly in the West, of these baby boomers
who were born after World War II, they're coming to retirement age and they're spending less and less and they're saving more. So it becomes very deflationary on price. Mm-hmm. So to offset that, people have borrowed enormous amounts of money. So you'll see it in Brazil as well. People have had to borrow more money to own a house because house prices have gone up. Now, that means that people are unable to spend. So the central banks get very nervous when there's any economic downturn and they print more money. Make sure everybody has money because things can't go bust. We saw a financial crisis in 2008. You guys had one in, I think it was 2002. You know, we see this repeatedly happening around the world, this financial crisis, shortage of dollars. Yeah. The central bank comes in and Brazil gets the shortage of dollars problem a lot. So suddenly the central bank comes in. What happens, if you notice, is markets suddenly rise, house prices rise, gold is, and things that are assets go up in price. It's always the thing that it's the assets. What is an asset? An asset is a future consumption. You buy something now, like a house, to sell in the future to be able to consume when you retire or whenever you need it later. But it means that you're getting poorer because you can afford less of your future self. So that's called debasement of currency. And what they're doing is debasing the value of the currency. And again, in Brazil, you've seen this happen many times over the last 30 or 40 years. And Bitcoin, being a scarce digital asset, much like gold, allows you to maintain your purchasing power. So that's why it's very attractive in this world. And unlike gold, this is easily transferable, it's recordable, you don't have to have a storage vault, it's easy, it's sophisticated. But that's not the whole story. The other story is the story of technology. The blockchain is the great unlock for the new digital world, where everybody can exchange and store value across the new internet age, the digital age. In addition, things that you couldn't record the ownership of easily. If you think about buying a house, it's a ridiculous process of notaries and banks and forms and all of these things. Blockchain allows you to actually record any asset in this way that is verified by all of the people who are verifying the network. So it becomes very safe, very secure, and you can trust it. So that's why Bitcoin is a very safe asset to own in terms of physical ownership. But blockchain itself has so many uses we're only just discovering. And we're starting to see the rise of NFTs and other cryptocurrencies like Ethereum that give you smart contracts. So what you've got is a safe asset that's kind of should act a bit like gold, but it's got a call option. And you're a derivatives guy and you understand this. It's a call option on the future. It is all about where the digital world is going and how much is going to migrate to this new blockchain world. So it trades like a technology stock with network adoption. The more people who join the network, the more valuable it is. And so that's what's going on here. It's a rare thing that you have a secure asset that hedges you against the problems from central banks and governments, but gives you incredible performance potential over time as well. So that's why I think it's a very important asset to own. It's owning a piece of the future and securing your assets at the same time. Yes, it's volatile, but it more than compensated for by price rises over time as more and more people adopt these blockchain networks. Yeah, amazing. And you're touching some points that I've been talking with clients on a weekly basis, okay? Because people who are getting interested to understand more about the field. And you touch some points, Ro, that always arise in these conversations, which is first the volatility, right? And then especially for more traditional investors, okay, but how can I value Bitcoin and other crypto, okay? And most of the times I answer, first about volatility. Volatility right now, there's a lot of stocks that trade, for instance, in the NASDAQ that have a higher volatility than Bitcoin, for instance, right? And
the volatility is a matter of the stage that we probably are in the development and adoption of the technology and the asset. As we're going to have more adoption, probably the volatility will decrease, right? And regarding the valuation, I always bring the currencies field, okay? Because, how do you value a pair of currency? You don't have like cash flows, you don't have to have like a future dividends and so on and so forth. What is in your framework that can you say to help these people tackle these doubts that the first guys who are starting to look into this are trying to understand? It's actually quite simple to value cryptocurrency. How you look at it, our screen is frozen. Is it frozen at your end? No, for me it's good. Oh, for me it's frozen. Can you hear me? I can hear you. So okay. As long as it's fine. Yeah. So how I think of this is it's quite easy. You can value cryptocurrency by what's known as Metcalfe's law. Metcalfe's law is a way of valuing networks like mobile phone networks or internet networks, which is if there's many people joining the network and they're all connecting, it gives you an approximation of value. And so that works for any of these large networks. And that's how people got Facebook and Google and Amazon wrong, because they always looked at the PE ratio and these things were crazy expensive. And everyone's like, I can't invest in this. Because they were using the wrong framework. It wasn't about cash flow. It was about the value of a network. So to answer your question about volatility, if you remember Amazon's early days, before the network was truly established and it had proven itself to be this giant retailer and this giant cloud services company, the volatility of Amazon was about 100%. It fell 95% in 2002. It then rallied all the way back up again. It fell 65%. It rallied back up again. It fell 65% again. So that's the nature of the early adoptions part of a network. And once the network gets more and more established, the volatility comes down. So if you use Metcalfe's law, that's how you approximate it. And the easy way for somebody who's not sophisticated to approximate that is you're looking at the number of new wallets that are owning Bitcoin, and you can find that on many websites, places like Masari, pretty straightforward to find it. So you can look at that, or you can just cheat and use a logarithmic chart. A logarithmic chart gets rid of the kind of volatility and scales the chart differently, and it usually gives you this smooth linear channel, which shows network adoption over time. So if something is remaining in this long-term linear channel on a long-term trend lines on this log chart, it generally means the network is growing. And the value is just by following it out, that whole logarithmic channel, you can follow at the value. So that's a simple way for people to look at it. And most of the charting packages like TradingView, you can see a log chart pretty easily. So I urge everybody to go and look at the monthly chart of Bitcoin since 2010 and look at it on a log chart and you'll see what I'm talking about. And you can look at the same with Amazon. It was identical. Facebook, identical. So that's one thing. So that's the way to value it simply is a network model, Metcalfe's law. Secondly, outside of Bitcoin, things like Ethereum actually have cash flows. And you can actually use discounted cash flow models. So Ethereum is basically trading at a P of 15 right now, which is cheaper than the NASDAQ. Now, considering it's such a fast adopting technology, in fact, it's the fastest adopted technology in all history. Right now, we're twice the speed of adoption of the internet, but we have the same number of users the internet had back in 1997 when it was growing at 63%. The crypto world is growing at 113% a year in terms of adoption. So we've got this very fast growing network with a PE of 15, which would make it cheap by traditional measures too. So there's a number of ways you can do it. Especially in a world where for crazy valuations that the one that we're living in, right, Paul? And so it looks cheap, definitely, right? Talking about Bitcoin, Raul, Bitcoin started, and I'm gonna
push some things here to see if you agree, and try to go to, let's say, more store of value thesis. Okay, because Bitcoin started to be a payment system, right? A peer-to-peer payment system, and then as the time evolves, the market sort of okay, we cannot use these as at least right now, or at least some years ago, as an efficient payment system, but this is definitely excellent instrument for store of value, for digital store of value, as you mentioned. So to me, it's like this evolutionary thing that the market is finding new ways to use a technology that not necessarily was built with exactly this purpose. Okay, and for me, I love that, because it's the market acting, right? But there's some steps that we need to move until something becomes a store of value. Okay, especially a digital store of value, which I think makes totally sense in a digital world, right? We've been to, let's say, gold as the main store of value in the last thousands of years, because we were living in an analogic world. When we live in a digital world, it makes sense to have something similar. How do you see the journey until from now? There is still a volatile asset that is gaining adoption. How do you see this journey until Bitcoin eventually becomes a store of value, and maybe also a global currency? I will not say. I'm not sure if I can say that. Okay, and especially just to finish in this new environment that we have with what happened with the deficits in the US, the dollar starting to be challenged by the rest of the world. Can you hear me? You see there? Yeah, I just lost you for a second. Yeah. Okay. Can you hear me? Yeah. Yes, I can. I can hear you. Yeah, I can hear you. Yeah, I can't okay. see you. My screen's frozen, but I can hear you perfectly. No problem. I can hear you perfectly. So how do you see this journey in terms of a Bitcoin to eventually becoming a global store of value, and eventually a currency that's been used by countries, by international trade, and so on? So again, we can cheat a little bit here. We can cheat because we have that log trend. That log trend I talked about, and it gives you a projection in price going forwards. It's worked for Facebook ever since it listed. It's worked for Amazon, and it's working for Bitcoin. So we understand roughly where the price is going. We also know the adoption rate. It's 113% a year, and we understand that as networks mature, the growth rate slows down somewhat. So even if we slow the growth rate down to 80%, down from 113, we get to 1 billion users from current day, which is about 200 million users. We get to 1 billion users by 2025. We get to 3.5 billion by the end of the decade. So if 3.5 billion people are using cryptocurrency by the end of the decade, then I think it satisfies your adoption. Is it now at saturation point where volatility falls? Now, if that many people are using an asset, its current valuation is about 2.5 trillion US dollars. If it gets to that scale of 3.5 billion, using again the network adoption model that we can use, we get to a valuation of about $250 trillion, which is roughly in line with global equities, global real estate, global bonds. So that's 100x from here. So that world is a world where every bank is using Bitcoin as a service. Now, whether that's as a store of value or as a product, as a diversifier for portfolios, or whether it's a payment system using the Lightning Network or other ways. Once you get to that, every central bank is using a central bank digital currency, which creates the on-ramp and off-ramp into the taxation world of our domestic countries that we live in. Once we get to that world, then
every transaction is now being done digitally using blockchain technology. It's actually not a very big path from here because the adoption is so fast and there's so many people building it. So over time, more and more people will find that they will be using it. I'm already seeing sovereign wealth funds in the Middle East and South Asia adopting Bitcoin onto their balance sheets. It's only small, but it's coming because they see the store of value purpose. We're also seeing countries like El Salvador using Bitcoin as a payment system and a store of value within their own economy. And I think we'll see more of that too. We've already seen in Brazil the adoption at a city level. We've seen it in other places, in Miami, at a city level by putting it on balance sheets. So the adoption is coming, it's happening. Normally what happens in these things is they're exponential trends. They start slowly and then suddenly it all happens at once. Yeah, amazing. And do you think, touching on regarding especially the El Salvador case, we've seen on the other hand some, let's say, restrictions, not real restrictions, but people from governments, especially in the developed world, and big organizations like, ECB and so on, paying more attention about Bitcoin and cryptocurrencies as they see the market grow. How do you see these regulatory risk in terms of the adoption and the growth in the adoption of cryptocurrencies? Because if the market's still small, they don't care, right? But as long as these things start to grow and follow this logarithmic trend, then things will change, and maybe we can have some pushbacks from these regulators that they don't want to lose control on their, let's say, day-to-day operations. How do you fear this scenario? I think Ray Dalio also mentioned that in some interviews ago that, the success of the Bitcoin will be the biggest risk of Bitcoin. So how do you see this? Well, Bitcoin is not owned by anybody. It's owned by everybody. It's a distributed network and it's very hard to stop, as we've seen in China where they banned it, but it doesn't stop anything. It doesn't stop its growth. It's almost impossible to do, air that we breathe. So that makes it very difficult. So what are governments worried about? They're worried about two things. Mainly, it's taxation. We don't want you operating in an economy that we don't get taxation from, because this digital economy is everywhere and nowhere. So we want to make sure we get our share of taxation because we need to build hospitals and roads. Okay, fine. So that's what the central bank digital currency is about. It's allowing central banks to capture where the money goes. Now, we lose some privacy, but truthfully, most people don't use cash. Most people use bank transfers or credit cards. I mean, it's completely open. The central bank and the government can find where your money goes. So, so that is what they want, and they will make sure that they get the regulation. They want to make sure it's not criminal activity, so that's KYC and AML, and they want to know that they get their taxes. That's problem number one. The other problem is a country like Brazil or a country like India, where you've got some issues with currency or capital, and they don't want capital flight. If not, they lose control of their own currency, and your own currency is your own token for your own world. And so what they want to do is make sure that people don't channel huge amounts of money out of a country too fast. So that's, again, knowing what money is flowing and why it's flowing. So I don't think they're in a position that they can stop it. I don't necessarily think they want to stop it. They just want to make sure they get their fair share. But the issue is when it gets too big, they should be worried because maybe you don't need to use your own domestic currency. But at that point, it's too late. It's like you can't get rid of gold now. It's too big. It's a $10 trillion asset. Nothing you can do about it. And this is even more robust than gold. Yeah, I tend to agree with you, Ro. And just, to get this last time that we have, going a little bit
off Bitcoin and talking a little bit more about the other, let's say, subclasses that we have in crypto. We've seen a lot of new things happening this last year, but in all these, let's say, platforms that will be let's say, the engines of Web 3.0 and so on and so forth. How do you see this other, let's say, sub-asset classes in crypto, like Ethereum and the other, let's say, Ethereum killers, or these all these new utilities that people are founding in blockchain games? What interests you more? What are you looking more in these other things apart from Bitcoin? To be honest, it is moving so fast, and there are so many people building so many amazing projects across so many different cryptocurrencies and so many different applications. It's impossible to keep up. I have never seen anything like this. I remember the internet back in 99, 98, 97. It was nothing like this. This is crazy how fast it's moving. So there are so many interesting things, whether it's decentralized finance, that's finance without a bank, or decentralized insurance, that's insurance without an insurance company. Whether it's a DAO, which is a company without being a company, it's just a digital connection of people. Or whether it's NFTs, which are basically the ability to store a unique asset on a blockchain, whether it's a piece of art or a concert ticket. That's incredible too. Or whether it's social tokens, where you create a currency for your community. That's happening too. So we've got so many developments all happening at the same time, and then other people building faster, quicker, cheaper blockchains that may or may not become bigger than Ethereum or Bitcoin. We don't know. That's why it's an exciting area to invest in. Opportunity everywhere. We've also got things that allow blockchains to talk to each other. So you can move one thing from another. So you don't even know, like, I don't know what computer you're on, what phone network you're on, what internet you're on. It doesn't matter to us in this internet age. That'll be the blockchain age as well. So I can send you something and I don't care what blockchain it's on. That's called interoperability. That's really exciting too. So I urge people who are looking at this space to find out what they're interested in. What interests them? Is it the quicker, faster stuff? Is it NFTs, which are very fun and community driven and exciting? Or is it the kind of more technological layer about the interoperability? Or are you interested in finance and disrupting the banking system? We all know how slow things have changed in banks over time, and how interesting DeFi could be. And maybe the role the banks play within DeFi as well. We're not even sure of that. Could be interesting for the banks themselves to look at how to disrupt themselves as businesses evolve, as they have done with the internet. So there's so many different things. The big one for me is social tokens and NFTs. I'm not a big investor in NFTs, but social tokens, owning a currency for your community of which you can pay for goods and services, which allow you to invest in the network, is kind of like, imagine being a Facebook user and being given Facebook shares as a user. You're now incentivized to grow that network. That's what social tokens does. And it's going to be used for, we're already seeing it with Brazilian football teams, tokenizing using chilies. These things are going to become massive over time, because why would you not have the currency of your football club and help grow your football club if that is your passion? Or maybe it's your favorite pop star. These things allow people to earn income or own equity in culture and community, which was not possible before. If you wanted to be part of the football culture, yeah, you bought a t-shirt, but you didn't make any economic benefit from it. But this, if you own the token and the club does well, your net worth goes up. I mean, that's amazing. It's game-changing for millions of people, billions of people. Yeah, I see you, and I completely agree, Ro, that there's a plane going on over here. And we are reaching the final of our time. I would like to thank you very much again, Raul, for, I mean, it was a brief conversation, but I think we touched the main base points that I would like to touch, especially to tease
people a little bit, people that are looking into crypto but did not make the first move yet. So I think this is an excellent tease for people to put their brains to work and really jump in these fantastic new possibilities, not only in technology terms, but as we are speaking now, as an investment as well, because that when things get really excited, right? To be part of these new trends and making money out of it, well, investing out of it. So again, thank you very much. I will switch to Portuguese here just to make the final announcement. So again, thank you very much, Raul. Bom, pessoal, chegamos no final aqui, um papo excelente com o Raul Paul, um cara que tem um conhecimento super bacana aí sobre cripto. Obrigado pela audiência de vocês. Eu quero que vocês fiquem agora com o painel da Camila e do Nicolas, que vão falar sobre como trazer DeFi, finanças descentralizadas, para o mainstream, e que vocês continuem acompanhando o Future Money, não só o evento, mas todo o conteúdo que a gente está produzindo para vocês, tá legal? Mais uma vez, obrigado pela audiência, um abraço e até a próxima. O Open Finance chegou para evoluir a sua vida financeira. Agora a escolha é sua. Você quer o banco de sempre ou o melhor banco de investimentos do país? Os investimentos de sempre ou a experiência do BTG Pactual Digital com assessoria BTG? A conta de sempre ou uma conta corrente no BTG+, com um cartão que transforma seus gastos em investimentos, de forma 100% integrada? Aproveite o Open Finance e dê um BTG na sua vida financeira. Fala pessoal, tudo certo? Sejam bem-vindos de volta a mais um painel, na verdade o nosso último painel aqui do Future of Money, do terceiro dia. Queria agradecer antes de mais nada a todos vocês que nos acompanharam até agora. Tenho certeza que esse evento foi bastante enriquecedor. Se foi para você, eu não sei, mas para a gente com certeza foi. Conversamos com pessoas brilhantes aí ao longo da jornada. E para fechar com chave de ouro, eu trouxe a Camila Russo, que é do The Defiant, que é um portal que cobre vários temas ligados a finanças descentralizadas e também a NFTs. Ela é jornalista e vem desse ramo de cobertura de finanças há algum tempo, mas acho que melhor do que apresentá-la, ela mesma vai ter a oportunidade de falar um pouquinho. E hoje a gente vai falar nesse painel sobre como levar as finanças descentralizadas ao grande público, né, ao mainstream, que acho que tem sido um dos grandes desafios desse setor ao longo desses últimos 2, 3 anos que o mercado explodiu, né? Então, switching to English, Camila, welcome to Future of Money, our third edition of the event. We are talking about here this new era of the digital economy. So welcome. It's really a pleasure to have you here. It's a pleasure to be here, Nicholas. Thank you so much for having me at Future of Money. Excited. Sure. And first of all, I would like you to introduce yourself and tell us a little bit more about The Defiant and how you ended up covering all those different subjects related to decentralized finance and NFTs and this whole ecosystem. Sure. So I'm Camila Russo. I'm a journalist from Chile, so also Latina.
I started in a newspaper in Chile, but then came to the U.S. to do a master's degree in Chicago at Northwestern University, and from there I started my career at Bloomberg News, where I spent 8 years covering markets. I started in New York, then I was in Buenos Aires, then Madrid, and then back in New York. And it was at Bloomberg that I started writing about cryptocurrency. 2013 was the first story I wrote about Bitcoin when I was in Argentina. I wrote about how Argentines were protecting their savings from inflation by buying Bitcoin. And then in 2017, I was in New York, and there was a big crypto boom. So I took that opportunity to continue covering the space in a more focused day-to-day way. After that 2017 boom, I pitched to write the book on the history of Ethereum, which I wrote with the publisher HarperCollins, and I published The Infinite Machine in 2020. It was the first book written on the history of Ethereum, and it's the most read so far, so very happy with that. In early 2019, I left Bloomberg to finish my book, and also because I wanted to be an independent writer. But I ended up instead founding The Defiant, which started as a newsletter focusing on decentralized finance. And I saw this ecosystem of financial applications built with blockchain technology emerge from the research of writing my book. So I was going to all the conferences and hackathons for Ethereum, and in that context, I saw DeFi growing. And so I realized there was nobody really covering the space with very much depth, or it wasn't really being covered very well. So that's why I decided to start The Defiant. And like I said, it started like a newsletter, but it's really grown to become a media company. We now have the newsletter, but also the podcast, a YouTube channel, and a website, thedefiant.io, where we publish daily news about what's going on in DeFi, in Web3, in NFTs. So yeah, you should go. So yeah, that's me, and that's The Defiant. Great. I followed your whole journey. I was a subscriber to your newsletter since the beginning. And awesome. I also have a copy of your book here. Unfortunately not on the studio, but it is a great book. So it tells a little bit more about the story of Ethereum and how they founded this new phase of the internet, right? It is a great book. But we are here to discuss decentralized finance, and I believe we can introduce the theme for our audience. We already had some panels discussing it, so let's make it brief, right? So go ahead, you should do it. Yeah, sure. So decentralized finance or DeFi is, like I mentioned, it's the ecosystem of financial applications being built on open blockchains like Ethereum. So DeFi is basically recreating everything that you could do in traditional finance, which traditional finance uses banks and financial intermediaries to carry out all those functions. In DeFi replaces intermediaries with smart contracts. So instead of dealing with banks, you deal with code. Instead of having to give your money for financial institutions to custody and take all of your information, you have custody of your assets and your information, and you deal directly from your wallet to your smart contract. The other difference, so besides the fact that it's open and trustless, so you don't need to trust anyone, and it's permissionless, so you don't need to ask permission from anyone to use this system, is that it's global. Traditional finance is very local. Each country has its own financial system that is separate from financial systems of every other country. In DeFi,
this is a global financial system that's built on global and decentralized blockchains like Ethereum and other smart contract chains. I see. So I know that 2019 and 2020 were the building blocks of DeFi. We saw MakerDAO arise with the DAI and a bunch of other applications as well in the same period. And actually 2021 and 2020 were great years for this whole environment. The value locked as warranty in all those protocols rose a lot, right? So it means that there are lots of new users joining in. But in a sense, I see this new technology as inclusive, but not much, because it's not that easy for a common user that is not familiar with wallets and all those kinds of technologies that for enthusiasts are easy to use. Perhaps the guys that are trying to borrow money to make I don't know, something related to agriculture or something related to a new business. This is not very intuitive, right? So what do you believe we can do in this matter to, or not only we, but everyone involved in this industry can do so the experience of the user is seamlessly? It's a great point, because DeFi is meant to be inclusive and it's meant to be open for everyone anywhere in the world. Like I think that's its main kind of value proposition and why it's revolutionary and interesting. But at the moment, it's not being that because of what you mentioned. It's very hard to access, and in the end, it is being accessed by a niche group of people. And I think that's the case because we're very early on in the evolution of the space. If you think about it, it only started in around 2017, end of 2017, when DAI was created. It was issued in December 2017. So it only has 3 years or so of life, this entire ecosystem. It's very young. Yeah, the issues are the UX and UI, like it's hard to use. It requires these new behaviors that you're not used to, like signing transactions and paying for gas, not having a login, all these things that are really a change of paradigm. Like you're used to trusting websites and companies with your assets and with your information. So you hand over that responsibility. In DeFi, the responsibility falls on each individual. Each person is responsible for their private keys and for their information. And that's tough because, you know, not everyone is prepared to take care of their money in that way. So if you lose your seed phrase and you forget the password of your wallet, or the device where your wallet is installed is lost and you don't have your seed phrase, then you lose your funds. So that's pretty kind of hard to deal with and to imagine. I think the way to reach the mainstream will be with many improvements in UX, which are on the way. So these things with recovering the seed phrase, for example, there are already solutions for that. So there's wallets like Argent, like Dharma, who are smart contract wallets, and they have recovery mechanisms similar to when you lose your password. There's a way to recover your seed phrase. In terms of paying for transaction fees, there's a thing called meta transaction, which allows applications to pay for the transactions for their users, and so on. There are many smart minds working on the solutions for all these different UX and UI challenges. So that makes me optimistic that not too far ahead in the future, using DeFi will get exponentially easier
so that you might even not know that you're dealing with crypto, and it's just like very seamless and very easy to use. And I'm optimistic because I see all these developments underway, but I've also seen how quickly the space develops in just the couple of years that I've been covering it. So usability of DEXs, for example, has become really easy. I mean, using Uniswap, once you overcome kind of the initial hurdle of installing your wallet and getting used to paying transactions, but like actually swapping tokens is super easy. Before, using DEXs was impossible. Like I think I tried once and gave up, but now it's easy. So I've seen how quickly the space evolves, and I know that many people are making these UX improvements. And then other two important things that need to happen for mainstream is scalability. So that's another huge issue. Ethereum, which is the place that most of DeFi is very expensive and doesn't allow for many transactions per second. So right now, whenever there's a spike in use, transaction fees rise to hundreds of dollars per transaction, and that becomes unusable for most people unless you are dealing with very large transactions. It doesn't make sense for the everyday people to use the mainnet of Ethereum. So scalability is a huge issue. There's what's called layer 2 scaling solutions on Ethereum, and also other alternative blockchains that kind of compete with Ethereum to become the network for DeFi, that are making a lot of improvements in scalability. So I think scalability is an issue now, but in the same way as UI UX, it's getting on the way to be resolved. And then the final issue, I think, is we need regulatory certainty, and that's a super complex issue that I'm not going to get into detail. But like each country has its own regulatory framework, and they'll have to figure out a way to make this industry thrive. So I think those are kind of the main points to think about. Great, but actually, DeFi, it's not all issues, right? There's a lot of interesting things happening in DeFi, and I would like you to mention a few projects that you saw that are great. And about the regulation, I can bring you to a case in Brazil that is really interesting. But first, mention some projects that are great and could help people access money with lower fees, and even lend money to other people and receive some amount of money for doing so. That are some great initiatives that I know, but I would like to hear from you. Yeah, there's so many great use cases for DeFi happening right now, even if it's not reach the mainstream. There's real use cases, real users, real volume, and that's what got me interested in this space. That unlike kind of the ICO boom and other crypto booms, it wasn't just like promises, it's actual use cases. So I think like the core of DeFi is what I mentioned, exchanges. So this idea of transacting and swapping one token for another in a decentralized way without having to trust any centralized exchange with your funds, but doing it in control of your funds and talking to smart contracts. That's so you can go on Uniswap or SushiSwap, and you can trade any two tokens on Ethereum instantly in a decentralized way. And then the other side of that equation is people providing liquidity to those exchanges. So that's really interesting too. So in traditional finance, liquidity providers and market makers are usually very large institutions that have a lot of capital, that are, they are a very few who have access to do that and to gain the returns and the fees of market making in traditional finance. In DeFi, on the other hand, anyone, you, me, people listening, anyone can go on Uniswap and become a liquidity provider on a decentralized exchange, providing liquidity for these swaps to happen.
in exchange for you providing your liquidity, your tokens to the exchange, you start getting a percentage of the fees that users pay the platform for that. So it's a new way of getting passive income available for anyone that just wasn't possible before. So that's one. DEXs are a great use case flourishing in DeFi. Uniswap is already beating Coinbase, for example, on trading volume. So DEXs have really exploded in this space. And then the other use case I'd like to point out is lending and borrowing. So to me, lending is a super interesting use case, especially for Latin America, because what happens is that in crypto, anyone can have access to stable coins. And stable coins are crypto that are linked to the value of the dollar. So in Latin America, we're used to getting very high inflation at times. I know that Brazil has suffered with high inflation. When I was covering Argentina, it was like a constant issue. Of course, Venezuela, hyperinflation. And so that means that people holding the local currency are losing money, or losing their savings. And in many times what happens in those countries is that the purchase of foreign currency is prohibited. So, for example, in Argentina and Venezuela, there are currency controls, and the government bans people from buying dollars. With crypto, anyone has access to dollars. They have access to USDC, USDT. And not only that, but with DeFi, they can now start earning an interest on those stable coins. So anyone, even someone in Venezuela, can go buy a dollar-based digital asset and deposit on a lending protocol, a lending application, and earning interest on those dollar-based assets. I think that's a super powerful use case, especially for people in emerging countries with inflation and currency controls, like unfortunately we see very often is the case. And then the other side of that as well is borrowing. So you can lend, but on the other hand, anyone can also borrow cryptocurrency. Now, the difference here is that unlike in a normal bank, you do require collateral. At the stage that DeFi is at, there is no decentralized identity, so people need to put up collateral in order to take out loans. But the process is just mind-blowing. Imagine like anyone can go put up collateral without talking to anyone, without giving away your information, your payment stubs, your credit status, nothing. You just go put your collateral in a smart contract and take out a loan in crypto in exchange. And so, you know, people do this for many reasons. Sometimes you're very bullish on Ethereum or Bitcoin and you don't want to sell it, but you have you have expenses to pay in dollars or in your local currency. So instead of selling your crypto, you can use it as collateral, take out a loan, cash it out, and use it to pay your expenses, and then pay back your collateral later on. So that's one reason people use it. Another reason is simply buying more crypto. That's in general what people are doing. They're like putting up collateral and then buying more crypto with that. So those are like the main, I think, use cases in DeFi at the moment. There's also derivatives, right? We are going to have also a panel discussing the potential applications of DeFi here. We already had actually, and derivatives are a great opportunity for protecting your portfolio as well when we talk about investing. Yeah, but what I want to discuss here is not only how we manage to improve the user experience, but how can we get to this common folk who is willing to borrow money to, I don't know, open a bakery business, or I don't know, finance its
farm production. University Yeah, or it's yeah. university and stuff like that. How can we reach those common people that are willing to make a living and needs to borrow money from all around the world with DeFi? So it's very early, but at the moment there are options of buying of borrowing in DeFi without having to have collateral. So that's been the main issue, is that if you need capital upfront to borrow, then it's not very useful for many people, only for people who already have money. But right now there are protocols working on uncollateralized lending. So Aave is a protocol which has that, and also Notional is yet another protocol that's working on uncollateralized lending. So there are not that many, but there is progress here, and it's not very widespread at all. So at the moment, like, I wouldn't expect a small business owner to come to DeFi and finance their production with a permissionless loan. Like, I don't think we're at that stage yet, because it's experimental. I think these uncollateralized loans don't have like that long terms. I think they're like loans that are up for a year or so. So it's not like very flexible. That kind of area of DeFi is just getting started. A big piece that's missing, as I mentioned, is decentralized identity. So that's kind of what would make uncollateralized lending happen, like being able to have like an on-chain credit score that allows you to borrow without putting up collateral. That would really unlock that use case, and it hasn't happened yet. So at the moment, like, real world use cases with borrowing that I've seen is people taking out a loan on DeFi to buy a house. So I've heard of and talked to a couple of people who have done this, actually, who have like either refinance their current mortgage with a bank by taking out a loan in DeFi and continuing to pay their DeFi loan instead of their bank loan, and other people who have just taking out a loan in DeFi and complemented that with their local currency and bought a house with that. So I think that's kind of what's happening at the moment. And like I said, I think we still need a bit more of development for kind of more real use cases for DeFi borrowing to actually take off. And actually, earlier you mentioned that regulation is perhaps a issue with this sector, but one way to look at it, at least here in Brazil, we have the Brazilian Central Bank developing its own digital currency that is going to be called Real Digital, and it intends to integrate its own CBDC to DeFi, providing the right tools to make sure that the entrepreneurs and individuals that are engaging with these applications are compliant with law. So I believe that central bank digital currencies can be a key participant of this ecosystem, and I would like to hear a little bit more about what you think about this conjunction of decentralized world and centralized world. What do you think about that? I think it's really interesting to hear what Brazil is doing. I know there are many countries in the world looking at this. China is one who is a very interesting case. They banned Bitcoin many times, but they're producing their own central bank digital currency. So I don't think that's a right way of going about things. I think you need to make space for the decentralized and crypto to flourish. And then if the government can provide additional resources and provide its own central bank issued digital currency in the way Brazil is, that's the right way.
to do it. So kind of a relationship between the two worlds, I think can benefit everyone. And yeah, I think this is really interesting, because then you can really have this cycle where you don't really need to leave the digital currency world, because right now what's happening is that their salary in local currency, and then they have to bring, and then to pay their expenses and pay taxes, they have to go out of crypto to the local currency. But if you are paid your digital your salary using a CBDC, and then you can pay taxes using that same digital currency, there's no need to like leave the digital realm anymore, and you can just transact in crypto everywhere, like wherever you are, you have financial activity. So I think that's a great opportunity of just taking the entire financial system and the entire kind of process into the digital space. I think it can improve efficiency a lot. Hopefully cutting times, transaction times, cutting cost. So yeah, I'd be super excited and interested to hear how this develops, for sure. Great. So Cami, I wish we had more time to speak here. It's been great to chat with you. I would like to ask you if you have any final remarks you would like to make. Yeah, this has been great. I've learned as well from Brazil's initiatives in CBDC. So super cool talking to you. And no, I just say I always encourage everyone to at least experiment in DeFi. It's very early. So, I think it's for the most adventurous people who want to invest a lot of their money in DeFi. But I don't think that's even needed at the moment. I would encourage everyone to get to know the space, experiment, take a little bit of money, put it in Ethereum, go play around with all these applications, and just see how interesting it is to transact directly with smart contracts from your wallet. It is really like a different kind of experience that's unlike what everyone is used to. It's a changing paradigm, and I think that's what we're heading towards, a world where people are more in control of their assets and of their information. I think that's going to be Web3, like the third version of the internet. That's going to be the metaverse. And the first kind of step towards that is happening right now in decentralized finance. So it's super exciting. I invite everyone to check it out. Of course, we're covering it every day at the Defiant. So subscribe, check out our YouTube channel and our newsletter. You'll find all the information in the defiant.io. Yeah, and that's it. Thanks again for having me. Portuguese now, okay? Pessoal, sorry, I missed that. I'm going to switch back to Portuguese right now, okay? Oh, okay. Yes. Sorry. No problem. Então, pessoal, mais nada, a presença da Camila aqui, que trouxe um pouquinho do ponto de vista dela, de alguém que já conversou com várias pessoas dessa indústria e também que está envolvida diretamente com vários projetos. Espero também que vocês se aprofundem aí e mergulhem um pouquinho nesse universo para entender o que ele pode te trazer e oferecer para você, né? Acho que existem várias oportunidades a serem colhidas aí, tanto como empreendedores, investidores e pessoas interessadas também em tanto tomar como emprestar dinheiro para outras pessoas de maneira descentralizada para qualquer região do mundo. Não deixem de conferir a página da Camila também, que é super bacana. O site dela é bastante completo e traz conteúdo informativo de excelente qualidade. E a gente vai ficando por aqui no nosso último painel do evento. Agora eu vou deixar vocês com a Michelle para a gente se despedir mais uma vez do Future of Money, tá legal? Um abraço e até a próxima. Tchau!
Anelógica atua no fornecimento de informações e no desenvolvimento de aplicações avançadas para o mercado financeiro. Presente em 90 países, com plataformas voltadas tanto para a bolsa de valores tradicional quanto para o novo mercado de criptomoedas. Em 2020, a Anelógica lançou o Vector, a plataforma que une as melhores exchanges e pares de ativos em um único ambiente, para que os traders sempre tenham uma visão completa das melhores oportunidades do mercado. Conheça a Anelógica. Chegamos ao final da nossa programação e eu espero que você tenha gostado da terceira edição do maior evento online sobre a nova era da economia. E não acaba por aqui não, claro. Você continua acompanhando todo o nosso conteúdo pelo site do Future of Money e pelas nossas redes sociais. Então segue a gente no Instagram, YouTube, entra também no nosso grupo do Telegram. É isso, pessoal. Obrigado pela companhia nesses dias. Tchau!